未来にした方がいいですね。一致団結を。接続完了。未来のよくわかんないけどやってやるよ。接続完了。そして外展ろ。開。残念な結果ですね。God, long last I don't need to do this Operation Siren anymore.団結を。接続完了。これ未来をそして外ろ。なんと奥義にした方がいいですね。未来を切り開く。接続完了。一致団結を。この力で未来を切り開く。この力で未来を切り開く。これ接続そして外ろ。展開。この力で未来した方がいいですね。一致団結を。接続完了。未来を切り開く。よくわかんないけどやってやるよ。これそして外ろ。残念な結果ですね。あなたが艦隊の指揮官？はじめまして。ヨークタウン級の末っ子のホーデットよ。姉たちほどじゃないけど私も結構やれるんだから。多分。
So sometimes, oh my god. Right, monitor off. Sometimes, for some reason, the mic stops being recognized, which is why you have to put it into out and in the cable going into the audio mixer. I don't know why, but that creeps me out like crazy every time. I don't know why that is a thing. It's the creepiest thing ever. Imagine just waking up and thinking, wow, alright, like either my mic gave off or my audio interface. It's like, you know, like both of them cost quite a favor. So yeah, unfortunately, I made myself a drink. I don't think sounds actually were cold on the mic. I made myself a drink. I plan on cooking some food and plenty certain I'm stacked for the day at the very least. I'm going to be left in here free for some time, I think. I don't care what's happening around. Now, only time will allow to deal with all the evil of this world. So there's like literal no care for any of those, like whatsoever. In fact, so I did not have any plans to read out anything in here today, did I? I honestly wish there was more Wooding Waves. I honestly wish. But looks like there isn't, in fact. There's like barely any points to log into that game, like aside from the companion quests. It doesn't feel the same, to be honest. Does it? So let's cook myself some food, replenish myself with water. A little bit of a headache due to, as I'm explaining here, like some occasions, like here and there, just whatever, just whatever. Wow, Zilonen and Venti, it's like first limited unit of this game and one of the recent ones. Look pretty nice next to each other. It's like, you know, a giant mummy with thick thighs in there and the Shota guy. It's like she's about to seduce that guy and plop him to death. Oh, we could be also like proceeding with Honkai third story, to be honest, too, to begin with. Thank God we're done with Fate Ghost event, so we are essentially absolutely free in here to do whatever. But I think we're meant to continue with the growth of Epiphany rather than Helia or else. I think this may be sounding a little bit boring to someone, like, you know, oh, like only Wooding Waves, only Starrel, and only Fate Go. But I think this game presents something like way deeper and way more important than just another day gacha game, you know. Well, I'm going to cook myself some food and hopefully it lasts for entirety of the day and we can just do our things in here without getting interrupted all that much and leave at that. I am not allowing a single individual in this room, just, you know, like all those evil occasions just kind of like swarming around this room. It's like whatever. No one's getting in unless you have a warrant or good justified reason.
truly wish I was just simply living, doing my things, no one touched me, but I definitely was born in the worst place humanly imaginable. My monitor always blinks when I put the thing in. Hold on, do I have a mic on? Yeah, I do. How much am I meant to use? Like 2.5? I mean, I could honestly fry myself some onions as well. Honestly could. Ah man, what it is to live, you know? It's like people live in those like public ones, the university ones, like cook food to self like this as well. Just playing their like stupid ass games available today. Oh god, it's so hot already. How is it so hot in like 1 minute? Oh god, it's like super hot.
Where's my phone? Here. Let me take a selfie. Dun, dun, dun. Honestly, oh my god, sick. I forgot to lower the mic volume, right? So it's honestly pretty good how this thing cooks. I'm beyond satisfied. It somehow it's like the temperature always keeps at the proper level and the external like quite natural. Nothing crazy about them at the same time, but they turn out quite well. Like, and I forgot about my garlic. Yeah, garlic.
I need more bread. Good. Nice one, Casterl. Let's freaking go. There's like 500 selfies that I can be dropping right now at social media instead, but this game is having its anniversary. I think it's more important than I am. As you can see, you can keep logging into this game to provide yourself with pulls. There'll be a letter that
provides with another entire multi, and we've yet to collect yet another one. The artwork is very stylistic, very gorgeous. As you can see, it features that distinctive style to it. The style is glowies and skirt like a little bit flipping in there. Each member of the Stellar Hunters, including Elio in the bottom left corner. Apparently that guy is a cat. Is he? I think it was like pointed at, no? I do recall something like that back when the Kafka's trailer dropped in, and the first appearance of Firefly 2. You know, this game has been through such a long way since. It was like Blade against Tian King as well, and Xianzhou. Whatever these Fate Slaves members kind of were meant to diverge the macro scale plan of the universe. I'm sure they succeeded. So another temple and then another temple. It's like if I really wanted, it's like I don't see any issue to obtain Cypher whatsoever in this case. Like do I? I mean, this amount of pulls, the 104, it did come at a certain price of clearing out each and every corner of Penacony, Xianzhou, and Gyral 6, but if I really wanted to pull her, I would be able to, but I do not think I'm interested in Quantum sub-DPS character. Now, Quantum is a good element, I'm not going to lie. It's kind of like two-sided coin of an element, to be honest. I feel like the game hits us rarely with quantum enemies, but when it does, it's an absolute S. So it's like two times, in my opinion, as beneficial to have quantum on your hand. At the same time, you look at the units like Medi, right? Imaginary. Kind of like counterpart of quantum, right? And it's not about really imaginary type of use. It's more so about the upcoming units that we have releasing. They are way stronger than they were on release of this game. So you only guess what kind of units we are going to be presented with in the future. Hello! Ah, you're there to try your luck. Luck. That's right, luck. See two chests. One contains good luck, while the other contains bad luck. Open one of these chests and see if you're lucky today. Some kind of new con? A con? You're funny. No, you don't understand. The unknown is what makes gamble so alluring. All the weight lies on the decision-making process. Good or bad luck is all a matter of personal experience. No one has the right to interfere. Make your choice. Putrid smell rushes towards your face. It's not the smell of food rust or food that has long, but the stench of incomparable hostility. Focus. Oh no. Nigero. I am supposed to be fighting anyone here. An actual con artist. Woman, you're like absolutely nuts. Open the smaller the smell of rotten. Pick up the glowing object. Your hands tremble as you reach into the
pitch black darkness. You take hold of a single, no pile of rigid shining objects. You bring your hand up to your Which stamp do we have? 300. It's kind of a full one, right? So we finished pretty much all of the events available right now on hand. This Apocalyptic Shadow refreshed itself like 4 days ago. We did finish it. So I would say quite the successful pure fiction. An extremely successful Memory of Chaos. Never have I been double downing and guessing that we are going to be able to finish. Although we have most of the characters of this style game, but this Memory of Chaos, especially the newer ones, you know, when something new releases, they're usually quite not the unbalanced. On the contrary, no, they're just very difficult in own way. That's all. So I successfully obtained like 2 stars here on Hule with Penaconius thingy, and 1 star against the Flame River of the Deepest Dark. And Kafka with some Pegasus. And a Griffon. In the ancient era Creatura, Aquila, after forging the Dawn device, collaborated with Kefali to bring forth the legendary beasts. Beasts embodying the Titans. The Moonlit... am I not allowed? I think I maybe... Moonlit... I kind of like having like this OBS on screen so I can see. Hold on. The Moonlit Pegasus is believed to represent Aquila's eternal rival, Onyx. So Griffon, Pegasus, Kafka. I was thinking this boss may have the break bar. Oh my god. Why am I so loud? Why is it always going and peaking? It's like, Jesus Christ. Like this maybe. So, oh my god. I was honestly thinking that yeah, I think it's about distance from the mic, to be honest, and how I speak to. So I was thinking this this Kafka is going to have, I can like lower it a little. I was thinking that this Kafka is going to have a break bar, but she did not have that kind of system. It's just about those Pegasus. The actual boss here are this Griffon and Pegasus, and the fact that only Quantum and Imaginary are able to deal with them all 3 together well. This was absolute ass. Somehow went decent though. So there's plenty full of character in this Star Rail game. The Herta, Fugue, all the recent ones, Aglaia and Castris and Linksha. You know, this character, the Linksha, she is absolute like... This is insane. This is the most must-pull unit if you want to stay up with the meta and not bother too much with your experience. Although I know that there's a cheap counterpart in here in terms of Gallagher, and many people do use that character, but I think this Linksha is absolutely insane, and she proves being worthy of title. Continues on with recent addition of Castris as well. Perhaps we are going to get some like premium healer other one in the future, though
Isn't Hyacinth upcoming one? It's like healer. So I think the direction is going to shift towards her more so. I highly presume. I never understood this woman's choice of footwear. Can you explain to me, like, Stellium? What are we looking at? This is some monk stuff, you know. What are we looking at? It looks like something like extremely clumsy. I mean, it looks like something from Fugui from Tingyun, but I do like footwear of Tingyun, but this one's too open. I mean, it's something, right? It's something, but I definitely find it a little bit odd in comparison to anything else. Oh, the woman herself. So apparently this one, as the story tells, has an incredible amount of creatures on her, in her possession, on her properties of IPC or personal ones. I don't know. I mean, if Topaz was here, I would ban her immediately. Grab this one and just head directly towards the bad newest one. Ah! Oh my god, best child. I'm Topaz. Chotto Nanashibi, Chotto Nanashibi. Oh god, her voice is really nice. 乗車なのにどうして私を案内してくれないの？無理ないの？ちょっと七死人のおもてなしにそぐわないんじゃない？じゃない。This was actually such a good performance in terms of prolonging the sounds of theirs, making it a legitimate ASMR. Seem quite at home already. やっぱり見抜かれちゃったか。でも私たちは顔見知りだし。お互いに遠慮する必要はないよね。Hardly strangers, better to skip the formalities, right? 請求列車に乗ったカンパニーの社員は多分私が初めてじゃない。開拓のアキビリが生きていた頃はカンパニーと七死人が協力することも多かったんだって。When Akivili and the Trailblazer was still around, the IPC and the Trailblazer collaborated quite frequently. それから取締役会が大金を注ぎ込んで列車を貸し切りにしてカンパニーの事業の一環にしようとしたけど全ての提案が拒否されたって話も聞いたことがあるよ。だって話もここだけの話拒否したのは英断だと思う。 Oh, woman whispering in our ear. ここだけの話ここだけの話ここだけの話ここだけの話拒否したのは英断だと思う。 Think that declining the offers was a smart choice. この宇宙にとって資本は欠かせないものだけど、もし世界中のありとあらゆる物事が資本に支配されたら、この話は少しもロマンチックじゃなくなっちゃう。 Since which moment 君もそう思わない？ this businessman woman starts talking about romantic flares to the business? Capital definitely plays a critical role in the universe, but if everything in the world revolved around it, then life would be a lot less romantic, don't you think? Yeah, we can just take you and go on a trip to the Eidos Star Topaz. Stellar Jade 10? Do you get Stellar Jade for talking with companions occasionally? Wow. I did not know. So, you know, this touch, like being able to collect, gather characters around on your local domain and them being able to provide you with takes of their character and view on this world
build is here is extremely similar to Genshin Impact if you're going over looking at that game. In Serenia, Teapot, absolutely the same, right? I really enjoyed hearing most of the characters I did in fact interact with in Genshin's Teapot. Maybe not that many, but they sound like they're living being, and that's what these developers really think through to provide the extension of this world being feeling alive, being feeling part of your life and your journey and destiny. Those are critical points that many people may have missed out on, but they in fact exist, and that extremely matters, I believe. So let's continue with Grove of Epiphany. Apparently, so there's this Grove of Epiphany, the area of Aeon of wisdom, intelligence, knowledge, and all of those. Curses, as the story goes, Mnestia, the Titan of Love, used to sit under Curses, confessing her love to him endlessly until she died. Then she turned into a butterflies and reconnected with it, or something of those, right? So there's this Grove of Epiphany. There was apparently mentions of Elysia something, right? The place Kevin stems from, the place that was burned to the crisp. You would presume that place Siren related to, which is Elysia. These characters are being reused in this game from Honkai Thought extremely natural and in a smart way too. You really love exploring each bit of the world in here and getting to learn each and every character, each and every lore piece. Indeed, whether it's Grove of Epiphany or Elysia, whatever, getting to know each and every bit, because they do put an extreme amount of effort into delivering world being alive and dynamic. Let me drink a water and we continue with the story here as much as we can. I was not planning to voice this out at all, but we can, absolutely can. I see no hindrances or walls between me and this game at the moment, so I don't think there's anything else to address aside from it as well. A healthy dosage of water. Here it goes. So if someone starts knocking on the door, I'm gonna probably silence and just sit in here in silence, because that's like I couldn't give two less. But whatever, let's just hope we do have some time on hand and we can address things at our own discretion in here. So let's see where there's 3B, Castris, Agley, Anaxent, Cypher, and other saga goals. I would not say that characters are getting an insane amount of action in here. No. Definitely some of these characters, like 3B, is getting a little bit less of a show, but we are getting provided with lore bits, bit by bit. In fact, pink convention. In fact, if you compare this with Wooden Waves, I believe that the story presents 2.5 times more revealment of a character than that game, and if you in general compare it with any gacha game standard of how much characters appear on the screen, if you compare it with Genshin as well, Genshin Impact really loves providing Paimon and Lumina spotlight rather than the characters. If you recall the regions such as Sumeru, for example,
there were plenty of Sumerian characters, but some of them definitely got literally a line or two in, such as that granny woman, and even the big short guys, such as what the name of that Su was of Genshin Impact, Al-Haytham, right? Al-Haytham. I mean, he did get one nice cutscene, but aside from it, really not all that much revealment of a character, aside from being like pivotal part of a plan or scheme of getting back Nahida and getting the places darker schemes of rulership being unveiled to the masses of people, and faith theme brought up in light. That it went extremely astray. So yeah, aside from those things, I wanted to say something else, but I don't recall what. Alright, who cares though. So let's continue with the story and see where it leads us to. The journal also mentions the Calypso girl. Apparently she knows where Naxxas is at, so let's continue with this one. I forget that I'll just be a puppy. Be forgiving. Kegawa. Love hearing Caster's care of Triana. Torian-sama. 大丈夫ですか? Kegawa. 大丈夫。僕は高いところまで飛んでたから怪物じゃ届きっこないぞ。 Air supremacy secured. 制空権は手に入れた。かっこいいじゃん。でもどういう意味？ Does this girl not know of the word air supremacy or secured? Which one? まあいいや。アグライアの防水はすごくってさ、それでアーナちゃんを見つけられたみたいなんだよ。 Anna-chan, Nax. 彼は樹幹の近くにいる。かすかに感じる程度だけど、さっきのトリアスとは違う。 He's near the treetop, even though our perception of him is very weak. It's not like the white dryads from before. でも僕一人だったし、危ない目に遭いたくなかったから、降りて見に行くのはやめたんだ。 Since Shadow was alone and afraid that it might be dangerous, we did not fly there to take a look. トリアン様は約束を守ったのですね。 Yaksoku. 確かにアナイクス先生は生きていて啓蒙の玉座にいる。 Anaxes 少 is な still くとも alive. この件についてはカリプソー様の言葉に嘘はありませんでした。 Disconnectable. So, you know, ever since first presentation of Cassius, I believe that the character has been more than to say mysterious, and she continues to deliver the same aura to her all over despite being active part of our party by now. I believe that the next version prioritizes her, and we've yet to witness what this Chrysos' hair has to offer, since we've already seen plentiful of Finon, we've already seen plentiful of Medi, we've already seen plentiful of Aglaea. This character is, should be unveiled in a bit more, in a little bit, just a tiny bit. Udons. カリュプソって誰のこと？ Carupuso. Her name is Calypso. It goes through like C letter and Y, the Y. It's not. It does not go through K and I. It was Calypso, I think. She seemed to be the head of the Lotophagists. もう生存者を見つけたんだな。でも禁止は
その人を感知できないみたいだぞ。 She's kind of like a ghost, I think. That's why it wasn't able to sense the person. Go, come and meet our other companion. Oh, where is she? 神出鬼没ですね。本当に変わった人です。本当に変わった人です。そういえば僕これも見つけたんだけど、その人に関係あったりする？それはこれは焦げた布でしょうか。でしょうか。It's a piece of burnt cloth. そうそう、ついさっき木の上の方で見つけたんだ。禁止を頼りに探してみたら、樹底のあちこちに同じような気配が残ってたぞ。Okay, hi. Aura. China found it on a branch not long ago. China even used the golden thread to search around and found that the entire grove is giving off a similar aura. Then Axel left it behind using alchemy to be able to guide us. そうは思わないけど、だって拾った時トリアン様、 Alright. その気配。もう少しヘリオトロープ。 Dome of Devotion. Right, let's proceed with the story at our own pace. I'm not planning to rush it, but at the same time, I'm not planning to sit here entire day either way. I'm just here to explore the game at my own pace, while at the same time not being too slow too. Hey, Marcel is still like people being all over here screwed. Nothing is closed. I presume you use Hand of Zagreus in order to, or is this Onyx's? I think it's Onyx's. Wait, it's definitely Zagreus because it steals. The hand is meant to be like grasping onto things. Done. Oh, kilos. Merlin. OMG, that's literally like genocide. That's what we need. Is there an achievement? Wow, they're all dead. Why can't we just use this hand against Dark Tides? It seems to be extremely efficient and mechanical, so at that as well. Right, chests, oh my god, not the Bartels, oh no. I feel like that's what we are continuing. I'm not going to lie. I would rather lie down for like another like 10-15 minutes at the very least. You know what? I'm going to legitimately go and lie down, I think, for like 10-15 minutes. Afterwards we're going to continue with this, presumably with voice in fact for some time in fact. So I'm going to take my time for like 5-10 minutes. Just let me like... I did not have like sleep too good. I have like health like that is mostly fine, but at the same time definitely like weariness. Weariness is the key word here. I think that any of the people would be worn off if they had to live on the actual like atomic bomb. Oh. So gonna come back after I like got myself in a hold. Hopefully this place's exploration will be fun.
continuing being. So there's a new version as well. You know, we could like just honestly proceed with 2 versions in a row. I feel no regard to not attempt the next one the sooner we are done with this one. So because Star Rail, Wooden Quest, those are the primary like games meant to be enjoyed in here today. There's also Arknights event I could read out honestly as well, right? But that one, listen, the stories in there are good. I read pretty much every single event of Arknights, but they don't feel like as impactful. Just they're there to supplement the game, not to make an impact of bigger scale in here. So yeah, just be right back. Just as soon as I'm here. Should not take too long. よし。あ。うん。よし。あ。うん。よし。うん。よし。あ。うん。よし。あ。あ。あ。あ。うん。よし。あ。うん。よし。
よし。あ。うん。よし。あ。あ。あ。うん。よし。あ。あ。うん。よし。うん。よし。あ。あ。あ。あ。あ。うん。よし。あ。あ。うん。
よし。あ。うん。よし。あ。あ。うん。よし。あ。うん。よし。あ。うん。よし。あ。うん。よし。うん。よし。あ。あ。うん。よし。うん。よし。あ。
よし。よし。あ。よし。あ。あ。あ。あ。あ。よし。あ。よし。あ。
よし。あ。あ。あ。あ。あ。あ。よし。よし。あ。あ。あ。よし。あ。あ。よし。あ。よし。
よし。あ。あ。よし。あ。よし。あ。あ。よし。よし。あ。よし。あ。よし。あ。よし。
うん。よし。あ。あ。うん。よし。うん。よし。あ。うん。よし。あ。あ。うん。よし。あ。あ。あ。うん。よし。うん。よし。あ。
よし。あ。よし。あ。よし。あ。あ。よし。あ。あ。 Literal fuck asses I live with. Just. Jesus Christ. How stupid like people may be. It's hilarious. Fuck, I hope just every single being on this planet just gets burned to the crisp. In the most terrifying way. Yeah, as I said, the chicks are under. What's he saying? I said the chicks are under the Titan's nose. Chicks must be involved. Surprise attacks. Oh my god! Shut the fuck up, piece of shit. 授けます。不可能はない神聖を神守れやっ自分の意志で結末にたどり着いてみる。Not again, stop buying my stuff. I'm the Galactic Baseballer and I'm invincible. Stingy, real thieves share spoils when they work together. I've never seen anyone as tight-fisted as what? Tight-fisted? I mean, he continues to like box around when it's this kind of Baratos, right? And I assume that that's what it means, like a boxer. Tight-fisted as you. Fine, it's all just a game. Anyway. Even Ancestor Zagreus once said, the ultimate meaning lies within the game.
only the game can make its meaning point back to itself. Zagreus, that's profound to them. That tone doesn't sound like Zagreus. Of course, the Shikiri Titan is a Titan, right? If they're all just talking nonsense. And how the Titans maintain their dignity. Alright, we're old friends now. Take your treasure and devote yourself to your own game. We'll meet again. Alright, Bartos, thank you for his 40 stellar jades. Kersus' incomplete theorem. Well, Kersus, looks like your theorem sucks ass because everyone's dead. The hypothesis of yours did not prove of being worthy of humans' lives, here at the very least. What is that symbol? Yeah, no clue. 禁止の震えが激しくなってきた。 More and more violently. くれぐれも用心してください。 Minasan, kurigori moichi kudasai. Oh, Cassius's voice is just... It's single-handedly making an entirety of... like 33% of storyline that we have in here in this unfurious place truly is made up of Caster's voice. She is a narrator of a divinity, truly Chrysos' her all on her own. So looks like we are nearing the place Anaxa is hiding in. We are currently at the 3rd floor. This place is kind of very structured in a multi-layered fashion. As such, let's try to get to another Chrysos' hairs in here and see where the story leads itself from then on. Yeah, I'm Steli, I'm cute. And I would treasure Steli, just... there's definitely none inside. We treasure her inside. So no one hold on, the butterfly of divine mind. 神式の蝶はどこへ。 Cassius, best ASMR girl. Love spoke to me. I am the untamed wind, arriving unbidden, to embrace your flame. Gently entwining, I stoke your fire to brilliance, then let it slowly die down. Dome of Devotion. Looks like the themes of Mnestia and Curses in fact being 信じられません。暗黒の死を抑えるためなのか。 represented over and over. So Ankoku is the Black Tide, as they like keep on mentioning and repeating the word. Ankoku is the Black Tide. 信じられません。信じられません。暗黒の死を抑えるためなのか。なのか。それとも。それとも。She's really good at voice そ acting. の紳士の蝶って何なんだ。すごく強いボスモンスターとか。 3v2. What exactly is this butterfly of the divine mind? Is this a very powerful guardian monster? いえ、そうですね。タイタンの火種の保険のようなものとでも言いましょうか。残存するモネータの神式から具現化したもので、火種を守る役目を担っています。 Moneta. Oh my god, what was that twister force at the end? Hidane some... What did you say? そうですね。タイタンの火種の保険のようなものと Oh で my も god. い Hidane Hotona Mono... What should I say? そうですね。タイタンの火種の保険のようなもの。 Hidane Hotono Mono... Oh my god. いえ、そうですね。タイタンの火種の保険のような。 These are the words that I'm hearing first time. I kinda like, you know, on the fly, like, know what they mean. I'm trying to, like, you know, go by the sound of it. Usually, if you know kind of the words, it's not hard to like connect them together. But if it's a bunch of like words you've never heard in your entire life, then probably yes. Especially if they're built and especially if they're puzzled in such like way, like
one after another after another. いえ、そうですね。タイタンの火種の保険のような。 Hidane no Hokoda. Hokoda, she said. いえ、そうですね。タイタンの火種の保険のような。 Hokenna. Hokenna. Hidane no Hokenna. いえ、そうですね。タイタンの火種の保険。 Hidane no Hokenna. いえ、そうですね。タイタンの火種の保険のようなもん。 Hokenna. Hokenna. Sorry. いえ、 Hidane no Hokenna. いえ、そうですね。タイタンの火種の保険のような。 Hidane no Hoken. いえ、そうですね。タイタンの火種の保険のようなもの。 Hokenna mono. Hokenna. Hokenyo. いえ、 Hold on. そうですね。タイタンの火種の保険のようなもの。 Yona mono. いえ、そうですね。タイタンの火種の保険のようなもの。 Hokenna yono mono. Right, I see. I don't need to memorize any of those. I'm just like, practicing my hearing. That's all. 蝶の試練を通過するには、心の中に純粋かつ無私の愛があることを証明しなければなりません。 This Cassier's goal would make her just simply like perfect storyteller. She would be the most fitting individual to sit on at the comfortable fire stove place and listen to the stories of precisely those mythological nature, right? そうして初めて And she made a funny face there. 大樹が目覚めて道が開かれ、サーシスとの謁見が叶います。 Kanaimas, bring forth the wish. Legend has it that someone can only pass the trial of the butterfly by proving they possess pure and unselfish love within their heart. Only then can they awaken the great tree to open the path to meet curses. じゃあそれはどうやって証明するんだ？ Time to kiss Rhiannon. ミミミミミュウミュウミュウミュウミミミミュウミュウミュウミュウミミミミミュウミミ No, just I think Triana should start kissing Casterius and Stella should join in. Well, telling the Titan I love your work, Mem is good at doing that. ごめんなさい。それは私にもわからなくて。 I was like, 3 schoolgirls in here and nobody knows how to confess your love. 何しろこれは呪帝どころか、オンパロス中でもごく少数の人だけが知る極秘事項ですから。それよりもトリアン様、禁止は周囲に対して何か反応していますか？ I'm worried about this. Lady Trian, did the golden thread react to anything around him? してなさそうだな。さっき感知した気配、もっと先の上の方にあるみたいなんだ。もっと先の上が上の方言。Those are typical like words again, but I'm not certain what those represent. してなさそうだな。さっき感知した気配、もっと Kihai, she said Kihai. The presence, Abyss no Kihai, the dying slave. してなさそうだな。さっき感知した気配、もっと先の上の方にあるみたいなんだ。上の方に That is a very common phrase in Japanese, I believe, but I'm not certain what it means. I don't like very few like very basic words. I'm like the very basic individual. してなさそうだな。さっき感知した気配、もっと先の上の方にあるみたいな。上の方に You know, we can honestly look up. Honestly, I see no issue to look it up.
At this point, if this Ueno Honi like being commonly widespread terms of words, no horny, yeah man. Ueno Honi translates to on upon the book or on the book. Literally means what? When a honi in Japanese translates as on to the higher part or on to on the top of. It indicates a location or direction towards a place that is higher or at a higher level than something else. Ueno Honi. There's a kanji related to the ho. Ue means above or up. No is particle, we know that. Possession or association related one. Similar to the English's apostrophes. Ho means direction or side. Ni, a particle indicating location or direction. Isn't ni also used to like for verbs? No? In essence, Ueno Honi means in the direction of. Alright. Very good. That wasn't too hard to listen here. I don't think seems to be even farther ahead and higher up. I see. もう一度試してみてもいいのではないでしょうか。チリジリになった蝶が禁止の誓いに反応するかもしれません。Chiri chiri. Perhaps we can try again. Let's see if the butterfly will still react to the golden bow of woes despite having dissipated. 本当に神式から具現化したものなら効果があるはずです。Take petal from golden bow of woes. Take a single petal from the golden bow of woes and offer it with both hands. The butterfly didn't even move 1 inch. Chew on the petal with a highly provocative expression. Pick up the petal and wave it in front of the butterfly. Just hang on a little longer, a sincere heart will prevail. If the third option is not the purest expression of affection here. Pick up the petal and wave it in front of the butterfly. I don't think waving petals kind of like represent any sort of affection here. Well, it's either third option, the dumb one, or the first one, like Kanon. Understanding the common nature of human society, you believe that the drive is to compete is an innate instinct of all living beings. Surely the butterfly is no exception, and that vying for shared prey should awaken this primal urge deep embedded in its genes. Oh, Stella, no, don't do it. Oh, what a dumb smile. Alas, it seems to have declined your challenge for a duel. I did what I could, but the butterfly didn't even move an inch. Do we have to use some kind of special spell? 私も試してみましょう。モネータよ。トゥローディをもって誓いを封じ、そなたに願わん。そなたの禁止と愛が我が身を包まんことを。Entwine my body with your golden thread and affection. モネータよ。Moneta yo. 私も試してみましょう。私も試 So the mo particle seems to represent in Japanese me too. That kind of usage, right? 私も試し Mo means like more again. More. 私も試してみましょう。私も試 Right. We can ask Google to be more precise in here.
I do know like the usage of the small, but I cannot describe it myself, right? Also too as well, like those parasitic kind of words, right? Like me too, that kind. Me also, me as well. Particle used to indicate an inclusion, emphasize a point or express agreement. I like dogs too. Particle more commonly used to convey the meaning of also or to. In this context, it can replace other particles such as y and ga. This helps to denote that the subject or object being described is included alongside others. So the inclusive kind of particle, right? Like me too. Was it not as in me, but too. I'm also included. The butterfly still didn't move an inch, except for Triana. ドリアン様、待ってください。ミュリオンもいません。二人はどこに？グレイちゃん、キャスちゃん、早く来て！リオちゃんが燃えちゃうよ！星追いの中庭の方から聞こえました。急ぎましょう。Meme what? Burst into what? Capus nymph, hush now, we wouldn't want to startle those tiny butterflies. Kirk. I'm studying their metamorphosis process and it, if successful, might gain new knowledge to breed butterfly chimeras. Kirk. Activate fragment of recollection, listen. One strike, that's all it took. What kind of monsters that black-clad swordsman? They vanished without you. Our Atacama, our defenses crumble. We can't hold. Run, Seinen. Save yourself. No, I'm not leaving without you. This won't be our end. No, listen to me. Just go. Don't talk like that. You are Chrysa's hair, remember? Spent my entire whole life chasing your shadow, looking up to your golden blood. Don't you dare give up now. Here, try grabbing onto my shoulder. Cyanide, behind you. No! When did the black tide monsters, daughters, they're all... You never listen, just like when we were kids. Guess we're both troublemakers. His dad never caught a break with either of us, did he? Remember how he used to drag me into your schemes? Sister? Doesn't matter anymore, sis. We'll all end in the same way. Dad would be proud of us. Monsters of the Black Tide, you want to harm Artakama. Why don't you just try it? It looks as if Seinen is taking something from her sister's body. Imagine it must be some kind of a weapon. Echo. Maybe about to burst into flames. Alright. There's no way there's an axe in here, is there? So we're at this chamber kind of place, but I don't see any Anaxes immediately after it. So this is essentially where we're at, but I do not see any other places on the map aside from this one, and there's certainly no Anax inside yet. Looks like yet another kind of maze labyrinth place in here. We start at the second floor, and there's also first and the third one. Some ladders in here, blocked passages, lotus systems, and
those icons exactly? Boulders, I presume. I don't see any passages out of this place. Maybe he's in the middle. I don't see any middle too. わあ、クレイちゃん、キャスちゃん、大変なんだよ。ミュウミュウ平気。ミュウ。メミメミミュウミュウミュウ。ミュウ Mem, メミメミ。 what are you doing in there at the bottom of the ocean, surrounded by Pegasi and Griffons, and being like, I'm fine. ミミ。ミュウミュウミュウメミ。ミュウミュウミュウミュウ。 What are you doing in there to begin with? Sorry, I shouldn't have called you guys little things. Konami will be right トリア there. ン様、一体何が起きたのですか？ I don't think calming down that kind of scenario is the key point here. I think that you're not supposed to calm down. You're in fact supposed to be on guard. 僕とリオちゃんはこの辺に仕掛けでもないか探してて。 Any mechanisms nearby? It's like literally we're in a place surrounded by dark tide. What kind of mechanism you want to find? Like a mechanism of your own death? そしたら大きな琥珀があってさ、見ようとしたら囲まれちゃったんだ。そういうことでしたか。 I see you're like 行きましょう。近くにオロニクスの司祭の宝珠があるはずです。 as irresponsible う as ま both くいくといいのですが。 Mem and Triana are. Let's get a move on. The orbs belonging to Onyx's priests should be nearby. Hopefully they'll be of some use. You're capable. Mim hands. Mim. Before I'm cooked, let me first think about how to apologize. Mim. Looks like our Star Rail adventure continues, as I'm saying. The story is kind of interesting in its own way, definitely. This is a new area. There's no mistaking it, this is certainly a new area. Nice tits, lady. Can you put those in use? Nice treasure. この品で My fur is still drying. God, how do you even get to the first level? Alright, orb of whoever it is. Onyx or else. Oh, I'm still in Star Rail. And the girl looks simply the best. Stare at this. I really love how she looks. I think she looks extremely smart. I'm not here. Yeah, I think that she looks like, in fact, like one of those Pantheon goddesses herself. Quite fitting for the description. Yeah, the music is really good in the Sunfurious place. Oh no, one of this again. Oh my god, I'm so thinking. I'm sorry. Or is it?
Yeah, that's hilariously easy. What happened? I have no clue. I'm Stella. I definitely spot you if you're running right past them. Right, Stella, the long daddy legs. Let's go. Yeah. Now where? Now where? I'm here in the middle, but I do not see any passages and it must quite certainly all be of using this lamp mechanic in here. Oh, we opened the door, so I think we use that now. I think we activate the... Oh, つながった。みんな急いで。リオちゃんったら暑さでぴょんぴょん跳ねて I るんだ。 think we just activate that one, that's it. ミミミュ In fact, maybe we're supposed to like move that one from like here and I don't know. I don't know what I thought, honestly. I thought you're supposed to like turn this off, then like pass the door and go to it. Looks like no. But whatever this puzzles here are, they're fun one way or another. Alrighty, more basic treasure. Like Mr. Leguan. Oh. Go upwards, sell him. Oh, one of those boulder mechanics. Catch. Quite a trek to get here. Tough climb, but believe me, friend, this trail will serve you well. A strong body and sharp skills make for an unbreakable spirit. Grrr. There we go. Oh. Now what? Faith in a seed. Right, by the sound of it, looks like it broke something off. Yeah, I'm staring. Activate, the shrine has been activated. Alright. Looks like we can in fact submerge to the first floor. いけません。香ばしい香りがしてきました。ミミミミミミュウミュウミュウミュウミミミミ。 What the hell? First, like, Caster smells something delicious and then proposes it's her irresistible charm. Wow. Starving magical beasts. Well, one of those is definitely Pegasus and another is Hawk. It's definitely not the Griffon or any of those. I've been waiting for a while. Why did you get here all on your own to begin with? Yeah. Let's surround them. It's time to give this bunch of ungentlemanly fools a taste of my fiery and fatal allure. Oh my god, meme.
Oh my god. The Ampharis's music just kind of like it destroys the ears and I saw this, but it's like I hear that the tune is very like it's like some very high pitched instrument like saxophone, right? Precision and grace. That did not take much effort. Was supposed to be a challenge. What she said? Lakshaw, easy peasy, she said. Lakshaw. Just kidding, I wanted to marvel at how Melton Castle always managed to resolve crises so effortlessly. Lakshaw, I just so only third best, you know. Actually, there's 4 of us. Damn, you guys really put like an actual demigod in front of you to low like esteem here. Maybe Triana is not the smartest of them, but how do you put demigod that low on the list? No, definitely supposed to be Triana, then Castoria, then Castoris, I'm sorry. Then Mem, then since Mem is fully Spartical, the Ion's power might in here. We don't know all that much lore about Stella herself, do we? We cannot tell. Stella is like cat in a bag. In terms of where the story is at the moment. 皆さんが無事で何よりです。ところで、この琥珀は一体。モネータの火種の残り火だ。I need water, I think. Wow, Calypso, you're back. Welcome, lady, and thank you for providing that an incredible view on your thighs with transparency on that particular side of the dress. That's very convenient. And in fact, all legs in here emphasized on the screen. Emphasized it's like perfect. What else do you need in life if not for female legs? Alright, I looked at the window out of the window. It's very cozy today, very gloomy, and more so like it's very lively on the street from the looks of it. Hold on, give me like a sec to snapshot it.
clouds there are just immense. Well, Calypso, welcome back. 皆が禁止の誓いでそれを摘み取り、 Where did you 慎 went? 重に捧げれば Where did you went, lady? Get to the throne at the treetop, gather the embers before you with the golden bowl of flowers and present it to the divine butterfly. 樹幹にある玉座へ迎える。 I mean, playing this style game feels so proper, like, you know, it feels like playing those old classical video games, in fact, like, you know, yeah, like, I'm certain that not many people playing this game today, but all I want to say is that it feels the same as you would go to the school, come back from the school, sit at your personal computer and spend an entire day to just simply appreciate whatever someone made for you to enjoy. The fictional work and narrative in a sense of three-dimensional technological progression of computer technologies. So, just simply you come back home from school, you sit at your chair and you cherish your time with whatever someone's mind and collective managed to come up with. Because life otherwise by itself is extremely boring, and these things are meant to create a friction of our brain and pleasure in a sense, right? So yeah, just you sit down, you listen to the voice acting, you read out text, you progress a certain amount of time for, and afterwards feel somewhat fulfilled. I do not feel that the essence of what this is about did change all that much. The only thing that I feel is that people are underappreciating this kind of games, especially gacha ones. That is essentially the only thing that I feel in here today, that if many of the people were in fact bundling up together to appreciate all of this that we have today, perhaps there would not be a crazy amount of developments, crazy amount of discussion, or any other games and communities bring up, but there certainly would be, everyone would be happy that it's that simple. Everyone would be appreciating good things in here instead of spending their time, effort, and dedicating their energy and outputs of their lives towards something that is not worth the time. So yeah, just, you know, I cannot imagine like there being a community that would be like sitting in there and indefinitely discussing either single like this style game or any other like gacha games. Certainly, if you're playing in many gacha games, you could bring up many of the things all on your own. But I cannot imagine people like sitting in there and being like discussing like non-stop the same game. We discuss something as it brings us something new, right? New development, new story, new progression, new characters that we obtain, new gameplay, new whatever else is coming and being deemed in the term new. You know, if there was like an indefinite amount of people that can in fact speak, I think it would be like, the world would be absolutely insane. But what we have today is beyond the caveman. It's like, how are we in ages of technological progresses and no one progressed whatsoever? Why no one enjoying stereo explain? I don't know. I mean, whatever. It's like, no need to explain to me. I think that the world will eventually like come to proper like place all on its own. Just continue please appreciating this and spreading the goodwill and good word of whether it's style or other any gacha game. It is
extremely important for humankind to in fact sit down and enjoy games and know what is here going today, what is new here today. It's extremely important. Thank you. To get to the throne at the top, gather butterflies. Golden bow of vows, present it to the divine butterfly. Embers, gather the embers. どっから出てきた Gah! ようやく姿を見せてくれましたね、カリプソー様。ああ、しばらくぶりだな。先ほどの戦いは何とも痛快だった。そなたたちを頼れば我は真の体を取り戻せそうだ。トリアン様、禁止は彼女に対してどのような反応を？ It wants to touch her legs. ないよ、なんにもない。 Oh no, she is not alive. Who would have guessed that this Chris's hair that looks like a literal Obaki, looks like literal ghost, would not be classified as the living being? 当然だろう。そなたたちが拾ったかけらは我と何の関係もない。 So it's not the fragment that related to her whatsoever. さて、今すぐ我の言った通りにするといい。 I mean, would that not make sense that like Golden Thread not reacting to her directly? この試練を超えることができたなら、真実をありのまま話してやろう。 If you're able to pass the trial, I will tell you everything truthfully. Lazy, you already swore an oath to be like... I mean, she didn't swear an oath to be particular. We did ask her if... especially like... Caceres was pushing on to agenda of her being truthful to us. If what she's trying to say like truth, so it kind of in a sense like she already asked to be truthful. She's intending on communicating and teaming up alongside of us. また試練ですか？ Wow, did she disappear just? Is she related to those embers? Is she like a figment of memory of this place or what? They did say that she is another one of those Chris's hair. ミューメミミュミュミュメミ Me. I hate me. People who me. Don't finish their me. でもアナちゃんを見つけるには樹海に行くしかないんだろう。ないんだろう。私に考えがあるので進みましょう。進みましょう。残り火を手に入れて彼女を見つけ出し、直接問い詰めるのです。私に考えがあるので進みましょう。進みましょう。考えがある。考え thought. And I really wish my brain was storing a much bigger capacity of Japanese words. I only know those when they are wrote up and only so much. Like, I would definitely be extremely pleased if I was... Oh god, that ball just like stuck in there. Extremely pleased if I knew a little bit more of Japanese words out there. Well, not like I need it for any case. Pick the remaining fires with a golden bow of vows. カリプソー様が言った通り、禁止の誓いで残り火を摘み取る必要があります。不思議ですね。Burning golden bow of vows.
Strange aquatic flowers, their amber-colored soft flames, sway oh my god, imperceptibly. It is said that they are tokens of the eternal vows between two revered deities, and now it holds the soul of one of them. Monestia? Kind of, Kersos looks at the very least physical. At the very least, there is a statue. Even if it's inanimate, even if it's out of its core flame since the Dark Tides invasion, ever so. Oh my god, Steli, how are you doing? You little swimmer. This stuff is insane. They put this on purpose in here in order for us to be able to witness it firsthand, didn't they? Being able to go underwater. Jesus Christ. Plop, 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 plop. I'm still. It looks like we need to go upwards again. Moneta, yo. Oh, it's like a direct passage in here. Wait, is this where we came from? Isn't this literally where we came from? It literally is. But which place did we miss out on, though? So I just want to point out, if someone starts knocking on the door and I'm sitting with quite a loud sound, I hope I notice it and turn off my mic. Offer embers. 残り火を手に入れたよ。そこまで来れば、あとは慎重に刺さ。大丈夫です。彼女の言う通りに。彼女の言う通り。Offer the faintly golden bowl woes. Oh, looks like the butterflies are in charge of being able to restore the Kersos' authority, since it is holding part of its soul. Since Monestia kind of transformed into a butterfly that came out of this place. So this Calypso woman, she looks like a representative of Monestia herself. No, not solely on the basic, like, visual looks of her, because she does in fact look very ladylike, and in terms of her appearance and in terms of how she acts, which to say diligently and wisely and elderly, despite being quite young of the looks, kind of all of those things together collide to provide us a glimpse of understanding that perchance this is the, Kersos' hair for a reason, and the one of Monestia yet another one, because she looks just like Aglaia. Just a little bit older, different, and giant alike. Titans said cries, Monestia's illusion. Oh no. ここを離れるがすぐ戻る。当然約束はしていたのだから。ただこの身を捧げる番が回ってきただけだ。Time for me to sacrifice myself. No, Calypso, why? Indeed said Christ, why? もし西の風に果てがあるのなら、そこで再び会おうではないか。さらばだ、愛しき者よ。
Itoshi Eden. My precious Eden. カリプソ様、これは一体。 Calypso, no, don't do it. 大したことではない。 I mean, it's nothing much, like offering your life or something. そなたたちの助力に感謝する。今度は我が約束を守る番だな。 So it looks like that woman did not open her eyes. She did not lift her eyes once throughout the entirety of the story. As I was saying, this place kind of reminds of those Overlord games, you know? では私が唇を切りましょうか。 Just a random mention here. 単刀直入に言います。あなたはサーシス様ですね。 So is Cassius implying here that the same way Gnaio's son kind of represents the Strife's Titan, being like particle with the woman standing in front of us, Calypso represents the curses. I would say she looks quite like Monestia, but you know what? To say that it is not natural, like to confuse those, because Monestia in fact came off of curses, so. The Titan meow. やれやれ、人の子らよ。ついに最後の試練を乗り越えたようだな。いつ我の正体が見抜かれるのかと思っていたところだ。そなた、どこで気づいた？試練と言いつつ難しいものではなかったこと、疑い深いにもかかわらず誠実な性格をしていたこと、モネータを愛する者と呼んだこと。 Oh, the music. Music is beautiful. 連職学派を率いている指導者の名はメディア。カリプソーではありませんから。 Calypso ではありませんから。ならば、最初から我の正体が分かっていたはず。それなのに、今になって明かしたのはなぜだ？まさかサーシスが人の姿で地上を歩くとは思いませんし、もしタイタンが暗黒の潮に服従していたら、私たちが危険にさらされる可能性もあったので、それに発言には根拠が必要。これこそ私が呪帝で学んでいた頃に得た貴重な教訓です。 To make a claim, one must have evidence the precious knowledge that I acquired during my time at the Grove. What do you mean your time? Cassius, what kind of adventure did your life consist of up to this point? We know that you're いいだろう。 extremely like old Devity creature, but 死の境でこれほど生の望みを見出せるとは。運命とは実に奥深く難解なものだな。それではなぜここまで手間をかけた謎を用意したのか教えていただけます？理由ならか。我は助けが欲しかった。とはいえ、そなたたちが我を警戒するのと同じように、我もそなたたちを確かめる必要があった。火種を我がものにしようとする悪党ではなく、目前の脅威に対処する能力がある者たちなのかをな。その脅威とは暗黒の潮と関係がありますか？まさにそうだが、そなたたちが先ほど拾ったものとも関係があってな。それの持ち主は寡黙で猜疑心の強いハンター。暗黒の潮から生まれ、暗黒の潮と共に襲いかかってくる。Tsuyoi Hunter. So I'm gonna be honest, quite chatting here. It's like
I don't feel my physique and I don't feel my brain as well. It's like I feel like passing out. I do not feel like being in chair right now. It's simply like whatever is happening here every day as I'm explaining, just I may have not been presented with best life ever. Let's see. But I'm plenty sure we continue. I'm plenty sure I'm supposed to like straighten up, sit in here, drink more water and continue for today at the very least. There may be not crazy amount of any of those gacha developments to address in here. I surely wish there was more Wooden Quaces stuff, but you know, at the very least to say like not the least of the fact that we have like 2 popular games coming out today in terms of gacha games. You know how not easy it is to like put forth a gacha game, cohesive one, to bring it forth into life and make sure that many people are going to be enjoying it and it is going to make sense, the game itself, the story, the characters. Just basing accusations solely on those terms. The fact that today Star Rail and Wooden Quest exist, to me feels like a blessing, true one. No, it's been 5 years since Genshin's release, right? How many gacha games released in 5 years alongside of Genshin? Just think about it. Think about it. How many? Let's count together. Star Rail, Wooden Quest. Wooden Quest released in 2025. Star Rail in 2023. Since its 2nd anniversary. I mean, 2024 in fact. Wait, is Star Rail 2024? I mean, 2024 or 2025, right? Wait, it says 2023. Am I like bad with maths or what? 23, 24. Oh, first anniversary. The first anniversary is from like, you know, first year. That's why I'm being like, you know, stupid a little bit in here. So the game released on April 26, 2023, and April 26th coming up in 9 days. So this game has been here for entirety of 2 years by now. Since it's just start of the April. I mean, start of this year. That's why. Surely to tell that, you know, who knows where the adventure leads us to, but as the game's song like speaks of the motto of this game is being start the journey or whatever it's called, bring forth the journey or whatever, like it says. It surely like captivates and fills our life with something better, and those matter an extreme amount of. Without the Wooden Quest and Star Rail around here in 2025, even though many gacha games are doing extremely well, they don't feel the same as any of this. This is a very presentable game that many of the people, normal ones, should be enjoying, but they're hesitant and they did not play in any gacha games whatsoever, and they don't see any particular reason to hop on any of this, nor do they understand that what this game presents possess quality of and how exactly crafted this game is. I am here to say, as a representative of those people that did in fact enjoy pretty much all gacha games, this is a handicraft that we have right here. Everyone should be addressing and enjoying this here today. Nothing else, but
Honkai style and wooden waves. I believe in it, truly. Indeed, and it's even more related to that lost item from before. Its owner is a quiet and paranoid hunter who seems to have been reborn from the Black Tide and is attacking along with it. So that boss that we just encountered within Memory of Chaos yesterday, the last 12th floor, it looks extremely menacing, like Dark Wraith from Dark Souls. 我は奴をどうすることもできず、ただ身を裂いて逃げるしかなかった。 It looks like Ororon from Genshin. In fact, you know, since like Ororon's design, like he wears those like militaristic boots and looks quite young, quite buff as well. It's like Ororon fits for the description of being kind of like villainy individual. As such, this like boss that we have in Star Island here today, it's like kind of fits for his appearance. Like Litost guy from Honkai Impact Third as well, right? Litost. He also wears those militaristic boots and talks in such like profound manner and always being confident and evil. That kind of schemer, kind of individual. つまり自分の火種を隠したってこと？ああ、3つに分けたのだ。一つは禁止の誓いに隠し、もう一つはモネータの残り火と共に琥珀に封じた。最後の一つはアナイクスの肉体の中にあり。In which part of Anaxa's body is exactly at? Listen, not to be weird in here, but what do you mean it's in the Anaxa's body? Can you embed the jewel just like that in someone? Like how? I really like the story in this game, truly. Like both atmosphere of this game, music, it feels very authentic. It's like one of those big RPG games of older age, but we're having it in here today, and as I'm saying, I thoroughly enjoy Honkai Star Rail. Nothing as good as this, nothing. Yet I split into 3. I hit one within the golden bow of vows and sealed another in the ember along with Mnestia's remaining embers. Well then, Lady Yokaro. 急ぎ修復する必要がある。 In dire need of repair, poor Anaxa. なんですって。まさかそんな方法で。そんな方法で。何しろ呪帝の学者たちは我の火種を守るためならどのような苦難も危険もいとわず悠然と身を捧げようとするからな。我が尊き神である以上人の子らが犠牲となっていく姿を傍観するだけでは恥さらしにも程があるだろう。 Scholars of the Grove have always been willing to lay down their lives to defend my core flame. As I respected God, it would be too embarrassing if I were to do nothing and simply watch the children of humanity give up their lives for me. So as we know, Anaxa kind of mentioned that, maybe not Anaxa, but Aglaia mentioned that in case the Titan goes down, Anaxa is a mad scientist kind of character, so he is not going to hesitate to use the core flame for himself. Is this what she meant of it, or is it just coincidentally like aligns together with what Aglaia was implying? 特に
あのアナイクスという異端者だが、自らの魂が砕けて礎石 That heretic named Anaxa, he did not even hesitate to tear. What do you mean, that heretic? He is literally under your command. He is. Christos is here representing the secret police of your entire like domain here. What do you mean, that heretic? You literally like. It's your employee. He did not even hesitate to tear her soul apart and use it to perform a miracle. He trapped all the creations of the Black Tide within the grove so that they would not be able to harm others. Is that not the proper whatever of actions, like sequence of actions? He literally saved everyone from menace. 人なろうとも顧みず、他者に危害が及ばぬようにと奇跡を起こして樹底に網を張り巡らせ、暗黒の潮の造物を閉じ込めたのだ。そのようなことを思いつくとは奇異な人間だと感じてな。暗黒の潮とともに跡形もなく消えてしまうのは惜しい。His way of 故 thinking. にその命を救ってやることにした。 Sono Inochi Scotta something. His way of thinking was out of the ordinary. So out of the ordinary that I felt it would be a waste for him to meet his demise in the Black Tide. And so I decided to save his life. それにより我もその肉体に身を隠すことができるようになったというわけだ。いわばこれも等価交換の一つではないか。 Equivalent exchange. Well, I mean, like, in terms of action that was performed, perhaps, but you are no equal with a human, are you? When we remain hidden, isn't it Score Flame kind of went awry to begin with? Oh, maybe this, like, yeah, as they're trying to explain to us here, then it would seem that this Titan did not go down, it just hidden itself. Is that what they're trying to deliver here in terms of storytelling? So there's no certainly a truly like a boss to this place like Strife was to the previous one, but there's certainly going to be remnants of the Dark Tide. But aside from it, like, you know, there's no immense menace in here, and nor any need to cleanse the corrupted core flame or any of those, or find a way to like retrieve it, since we know that this thing is hidden, one inside of Anaxa and two in Bow of Vows. Yeah, realistically, who cares about Anaxa? 実に利口な子ウサギだ。そうすれば我が真の体を取り戻せるだけでなく、そなたたちも火種と恩師を奥平魔に迎えることができる。そして皆と共に玉座で狩りを行い、国威の剣士を一挙に倒すのだ。I mean, it's good that you are suggesting to take down the Black-Robed Sword Master of the Throne together in one go, but you don't understand that. I mean, we're the strong party. We have Christos Harris on our side and Stella, but the Black-Robed Sword Master relating towards Black Tide may just be more dangerous than any of these characters are capable of dealing with. Just saying, like, she brings with positive hopefulness about
dealing with that one, but sounds to me like maybe more feasible than we can achieve. I don't know. Who knows? It's like black robed. It's like some Litost guy in there. Just like, you see what Litost is capable of, like bringing down entire planets with him. Well, we don't know all that much about Dark Tide, its stemming, and how strong the guy is in particular, so maybe not without a reason she's brimming with determination. でもサーシス、お前は理性を司るタイタンじゃないの？ Yes, and the reason is very, well, being ultimately rooted within life itself kind of also does not have any meaning on its own. Reason is there so long as people are. As they've tried to explain many times via those notes, that reason and logic are rooted within our hearts and lives. Where there is life, there's going to be logic. Not otherwise else. 紛争の権能には及ばぬものの、我は尊き神なのだ。ただそなたたちには剣士との戦いで我のために時間稼ぎをしてもらいたい。ひとたび火種が完成すれば、奴に抗う力が手に入る。That's pretty cool that she's saying that she will be able to show her hand. Since we only get to see Ion's firsthand in actual games' story only via simulated universe, such like simulated versions, and here we see the Titan in living form. In fact, maybe one day the Star will present to us more Ions, because most of them are extremely dangerous. You cannot even get close to a nose, for example, right? And so forth. You wouldn't be able to get to that black hole one, the 9, right? Nature, and many of them are dead, many of them are missed out and missing in action. The Ions seem to be a pivotal force of the universe, of this spiral one, aligning together with Honkai towards one, ours Milky Way universe, or whatever it's called. The power of these Ions is immense, that they certainly would be able to fend off against strongest Honkai turret known gods, and Herrscher's gods, etc. And we are not seeing them all that much in action. We are only seeing emanators, and in this place, we are seeing Titans firsthand, Titan skins, and Chrysis' hairs, which essentially also like emanator. Pretty good in my opinion, in all terms, the storytelling and the lore of each and every character and term here. Let's take him down in one go. その息だ。では上へ登り、我の玉座へ向かうがよい。ははは、その息だ。その息だ。ではでは上へ登り、上へ登り、我の玉座へ向かうがよい。我の玉座へのよい。禁止の誓いを巻きとし、理性の火種を再び燃え上がらせよう。Turn the golden ball of house into firewood to reignite the core flame of reason. We're going to be burning a tree now? Or what? Well, looks like woman's still sitting here, very good. So, looks like we are diverging ourselves into this chamber here, wherever it leads to.
So we came from there, then there's shrink in here. One leads towards that chamber and one leads towards the pathway somewhere above. 任せたぞ人の子らよ幸運を祈るどうやら苦戦は避けられないようですね。 I will be 大丈 blessed 夫 with. 大丈夫僕が守ってあげるから Oh, China buffed us. I will be blessed with both Stella and casters on top of me. I'm certain of this. Schoolgirls are mine. Right, Stella, brace yourself. You know, the small girl you may be, but big achievements await. So they've been mentioning that we are going to be fighting the Dark Knight. After we climb upwards and reach the Luminary Throne. So Luminary Throne, that's exactly where Anaxa is supposed to be at. So we are going to aid to the Anaxa and afterwards aid to the Cursus itself. Looks like. この先が啓蒙の玉座。 Keimo no Kyokutsa. この先が啓蒙の玉座。 Keimo no Kyokutsa. この先が Konosaki ga. そして私たちが向かう戦場でもあります。 Arimasu. Arimasu. Casters, I believe in you, please help. リオちゃんどうかした We're right literally next to the corpses, ma'am. What odor smell they would have if not the intense one? Ball what? I'm sorry. Ball rush? What? What is ball rush? And the words that this gacha game provides sometimes, like a group of aquatic plants, particular to those in genus Typha. Great reed mace. This is reed, the one like Arknights is. それってアナイクス先生。 Oh, the idiot looks plenty short, is he not? He's definitely shorter than Stella, he's like lab rat. Oh, he cannot see anything. I put my body on top of Stella. Celeste Ambrosia, alright, this will help. Looks like the third Phantom of Anaxa is just right there, and this is in fact Luminary Throne. Die with me, Titan, for the sake of... Looks like this is culmination of this version, and we are right next to the very pivotal point of entire growth of Epiphany. So exploring this place has been truly a blessed experience. I enjoyed this place entirely, thoroughly. It had a lot of notes to it and a lot of characters as well, filling us in, whether it's Casteris being concerned of Calypso or tribute telling of her mother, and really adds up to the world's believability, does it not? It certainly does. Is my mic loud or not? Just be honest, I have no clue, but it's always peaking into just a little bit. I have no clue, genuinely. Like, is it loud or not? Let me check maybe. So they've been mentioning that we are going...
Looks like this is culmination of this version, and we are right next to the very pivotal point of entire growth of Epiphany. So exploring this place has been truly a blessed experience. I enjoyed this place. And why am I so loud? Oh god. Is it indeed like too loud? Entirely, thoroughly, it had a lot of notes to it. Oh my god, what is with my voice in here? Like, and a lot of characters as well. Filling us in, whether it's Castoris being concerned of Calypso or Tribi telling of her mother, and really adds up to the world's believability, does it not? It certainly does. This may make allowed to show games a story only via simulated universe, such like simulated versions, and many gacha games you could bring up. I sound quite plenty fine in here though. Many of the things all on your own. The Ampharis's music just kind of like fed over the highly provocative. This one, as the story tells, and new story. The one because she looks just like Aglaia. So we have Christos Harris on our side. Going to be Logic. Crash. Yeah, no, I think it may just be with my ability to control the voice and distance and the fact that I don't feel too well today. So I apologize if in certain places at the earliest I checked it out, and I know that it may in fact be a little bit loud in certain places, but I'm trying to maintain my voice and distance, you know. It's not like I'm screaming here non-stop, though. Just that I'm speaking right next to the mic, and if you are not controlling your timbre, and yeah, it's like it may come out as loud sometimes, I think, and I'm trying not to have that ever. So the culmination of the growth of Epiphany, the Luminary Throne, Bowser's. Let's see what it presents to us. It should be in fact end of this version, from my understanding, that there should not be like all that much of this version left. Yeah. I'm steady, I'm walkie-talkie. Looks like the dark wraith in there. Investigate. No lavish decorations, no intricate patterns. The weathered rock mural bears only a plain silhouette bathed in the light. Scholars of the Grove believe that the simplicity aligns with Cursus's aesthetics. Every detail conveys the prophecy. The essence of reason lies in finding simplicity within complexity, even in self-representation. True. So a bunch of blue flowers in here, a bunch of golden butterflies flying all over the place, the insane amount of white dryads in here, and annex next to that one. The mural on the rock face has been weathered over time. It's every stroke recounting the glory of the grove, the creation of the first sacred text, the emergence of the 7 sages. Now these brilliant moments are but faded echoes, accompanied only by a few stubbornly blooming blue flowers at your feet. How much of this is here? I definitely see like 3 on each side. You notice a mural etched on the wall depicting a giant tree spreading its branches under the sunlight with countless sparks of wisdom cascading from the treetop. It was the origin of the grove of Epiphany, back when Cursus selflessly imparted knowledge to the people of Ampharos. Was fortunate enough to receive their legacy, became their earliest disciples. This one we should have read already. Did we?
Fix your eyes on the mural, and its center stands a statue embodying reason itself, radiating beams from light from behind a frozen dawn. Scholars of the Grove say this image depicts the last time they received Curses' blessing. You notice a mural etched on the wall depicting a giant tree spreading its branches under the sunlight. Did you read this one out? They do differ, right? I'm not reading like the same. History of the Grove shines a golden light the moment when Curse is going to twist into humanity. Yet as you gaze upon the scene now, a chill runs down your spine. It feels more like a prophecy nearing its end, the light of knowledge inevitably devoured by darkness. The inevitability of life? A mural etched on the wall depicting giant tree spreading its branches, blah 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 blah. Selflessly imparted. You read that one. The figure within the halo is solemn and majestic. Legend has it this is legend has it this was the divine vision. This was the divine vision of Curses' first miracle. According to records, on the day this mural was completed, the entire grove could hear Cerses' voice delivering a lecture. But now only the rustling of nearby flowers in the wind remains. They're all like more or less the same. And this one is not even available. I missed 99. Oh god, the Anaxa is right there. Anaxa, I am paparazzi. How are you doing, fam? You don't seem to fare too well in there. Why is that knight even hesitating? He's like 5 times bigger than him. I'm Stella. Ah! サーシスの言った通りでした。彼はここにいたのですね。Damn psychopath. 黒いマントのあいつは何者だ? Oh, it's local welfare worker. Triana, like, don't worry. ミュウメミミュミュミュメミメミミュメミメミミュ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 メミミミミュ Oh, Cyrene. The Elysiae. Whatever it's called, Elysiae. The Wearing Paradise, the Shattered Sun, and Carnage, Death and Destruction. Oh, I'm the Dark Lord. 皆さん、準備はいいですか? Even あれ Caster こ is そが lost. サーシスの言っていた暗黒の潮より生まれたハンターかと。 Hunter reborn from the black tide that Curses was talking about. 黒い剣とマント、 Mantle. あの布の持ち主であり、タナトスの死の霧を運ぶ北風。 Thanatos, isn't that the same like as you Cassius? Was this your Aniki? What do you mean you are not demigods? Are you stupid? There's literal demigods standing near us. Retard, there's literal demigod left to us. Why are you like backing out now? Aren't you beaming with positivity when we met Calypso? Now what? Don't worry, I'll protect everyone. Things will get better when the Titans attacks.
サーシスのためにできるだけ時間を稼ぎましょう。 Are you telling me you guys with an actual demigod in your party are not able to take out one idiot? I mean, I was implying that he may be like stronger than all of them, but come on. He may be strong, just like, you know, ask Lingsha to provide some assistance. 僕、みんなを守るだ。僕は勇敢なんだ。 Being brave would not help in here, Triana. You must switch out your specialty and become healer. 今回ばかりは死が私たちを守ってくれるように願います。 Only this time, may death protect us. Oh, the cutscene. Oh. 来ます。Son Jubun. 一体何者なのです。この作戦はいけそう。 Son Jubun. Oh. "そんなに焦らなくても大丈夫。What a lively music despite encountering little death in here. Wow. Unknown. Who you may be missing. But suffering is essential. Demis a storm fading fate, roads mingled, underworld's grief, pain of parting, resolute farewell. Nameless swordmaster who came with the black tide and is hunting down the titans, Scoreflame. None knows their true identity. Their power is incredible and their swordplay is nigh impeccable. Within their sword, madness and obsession entwine, once leading to the fall of the Grove of Epiphany and Aidas Elysiae. So that's where I read it out. あんたに決めた。清ら私を信じて不可能はない。Headcasters, この時間を大切に。 I apologize for you having to take the first slash. How dares he touch our maiden here? 授けます。 Huh. 心外な王 And you love how thorough the view on Caster's the view on Caster's footwear is so thorough when she's using her skill. Very good. 心を落ち着かせれば Huh. 啓示は得られるのです。 I am a gladiator. 舞よ、すべての意図は運命が絡み合う。 I should have basic attacked. 脆弱。神聖を。 Now time for a payback.守れ。どうか正直に開示。汚れを払わない。とても強い。サーシスの言っていた通りですね。ミュウ。ミミミミミュウミュウミュウミュウ。
Yeah. I'm in bad screenshot. Oh. 贅沢いや私がやるのですか清ら I don't know this guy. 晩鐘いずれ過ぎゆく Yeah. No, wait, I wanted to screenshot Cassius. Huh. Go ahead, bro. それなら 一撃では無理か。そなたただものではないな。手強い奇襲に失敗すればもう気はない。残念だ。アナイクス先生いえサーシスですかそんなに焦らなくても大丈夫 Looks like Garces managed to possess an axe. いける私を信じて不可能はない授けます So yummy. お疲れのようですね You will get this this kind of angles on her legs only in one different like scenario here. Looking at her at the kitchen when she's cooking naturally, what do they all think I do? False. 清ら神聖を In fact, her ultimate artwork as well provides for like quite the pose in there as well. That's the art, the promotion and gacha one, right? That one. Looks like we do have in fact chance to get this guy out, especially with Gersa's striking incessantly here at it. 晩鐘いずれ過ぎゆく Let's summon our sprite. Mini sprite. Bam, 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 bam. Right, but can we get to another ultimate of Cassius? I was hoping to screenshot the ultimate. Yeah, that one. This one, see, like the one that you see on the launcher and in gacha menu. This one, art. Kind of like also pretty good perspective on her leg work. Legs are the best part of a female, I think. The dress is so majestic on her and in general the composition too. Now all those flowers, the themes of flowers being in there, and despite her literally representing death, the one that's supposed to wither those flowers. For 50,000, this boss is really dying from Cassius. Ain't no way. なんか変だ。みんな気をつけて。みんな気をつけてよ。開け100回
Did they really manage together to suck it out? That was so cheap. Demigods tributes look up Janus. Scoreflame became the first demigod. Since then, many Crystal Heroes have undergone trials. 一時はどうなることかと思いましたが、無事奥ヘイマに戻ってこられて。Receive the divine authority of the Titans and become demigods, maintaining the order of the world. Looks like Anaxa is back in action. 一時はどうなることかと思います。How did they manage to like black hole that thing out? I mean, I wouldn't say that that thing was capable of, you know, like flying to get out of that kind of scenario, but at the same time, it almost provided like, you know, fight against it. It cannot fight against the gravity, like, you know, fly away from it, but it definitely attempted to at the very least, and that was so hilarious. You know, it's like Sa from Honkai Third, like kind of trying to escape from Fuhua, and her door is getting locked, except in reverse here. So that was a close call. Thank goodness that we returned to Okhima unharmed. Yeah, tell it to Anaxa especially, since he was about to like lose part of his head. I never want to leave the holy city again. キャスちゃん、僕まだ頭が痛い。頭悪い。ごめん、もう開けるなって言われてたのに。Yes, but I think everyone would have died otherwise. いいえ、トリアン様。あなたが行動してくれなければ、私たちは呪帝で命を落としていました。So, do they have any plan against this creature? Why did they not get Medi and Finan together with them? At the very least, get Medi, he cannot die. 僕、気分が悪い。Listen, it would feel extremely like a plot, like Deus Ex Machina to just like, you know, any kind of really strong boss in there, wow, bring Medi around. Well, it would have worked though, but I think this game is more about Stella, and this version in particular is more about Castris, despite next version being more about her again. This sounds like half Castris, half Tribi, so... Since you know she is featured character on the banner, she was when the story was up, the 3B that is. Unfortunately, we don't have Anaxa nor Cypher yet. 目を覚ましてからずっと調子が悪いみたい。Son too. 一人で帰らせて本当に大丈夫かしら。想像し、オクヘイマは相変わらずですね。Wow, it looks like the guy very grateful that he can witness the city for first most again. Foremost. 今はアナイクス先生ですか。そう構えないでください。あのタイタンは沈黙しました。今は地種学派のアナクサゴラスです。その名乗り方、確かに先生ですね。 You're the only cringe one right here. 先生、率直にお伝えします。アグライア様から与えられた任務は生存者の捜索、呪帝の災いの原因究明、そしてサーシスの火種の回収です。予想通りですね。知っての通り、私は災いの生存者で事件の一部始終を知っている。それで任務の成果として
私をアグライアに突き出すつもりなのですか？それが私の務めですから。ただあなたを捕虜や戦利品のように差し出そうとは思っていません。 Not as captive for spoil of battle. わかりました。あなたの望み通りあの女に会いに行きましょう。ただその前に済ませておきたいことがあります。何人かの同僚の遺族が生徒に住んでいるので、アグライアに会う前にまずは彼らの見舞いに行きたいのです。I mean, makes sense. What if like everyone dies in the next like minute? Naturally, the first thing that he wants to do after being literally on the brink of death, you know, go and do something that matters to him rather than fulfill any duties. I just explained why, Steli. It looks like you're not brimming with priorities in here, and understand this guy says output here. それはおそらくアグライア様が許さないかと。私の予想ではあれは遺族の見舞いを禁じるだけでなく、呪帝に関する情報も封じるでしょうね。あの女は本当に冷酷ですから。呪帝の同僚たちは火種を守るために暗黒の潮と戦い犠牲になりました。彼らの遺族にはその事実を知る権利、アグライア様の承諾を得ず、余計なことをせずにおとなしく尻尾を振っていればアグライアがいい顔をしてくれるというわけでもないでしょう。まあそもそもあの女が怒ったところで私を止めますか？いえ、私もお見舞いについていきます。いろいろな角度から物事を考えられるのですね。あなたはやはり研究に向いている。行きましょう。大丈夫。節度はわきまえていますから。それは決まえたから。先生、もうかなり経ちますが、やはりアグライア様とは。Wow, 150 rates. 私もあれも器の小さい人間ではありません。対立の原因はあなたもよく分 We かってい should る know the で root しょう。 cause of our conflict. Neither of us is narrow-minded. Send condolences to the victims' families. Yeah. Unfortunate. Woman with a gentle expression. あら、こんにちは。 He's the bringer of news. こんにちは。突然すみません。私の記憶が正しければ Oh, Kalinikos, the first guy that we've. カリニコスの奥様ですね。 It's the Chrysos' heir and the first scholar that we've witnessed in a memory fragment near the first statue. Kalinikos. Well, I'm going to be taking charge of his wife from now. ええ、そうですけど。ああ、もしかして伝令役の方？いつもより頼りが遅いと思ったら担当が変わったんですね。奥様、カリニコスは数日 Did you 前。 just call her mother? 奥様、はい。呪帝を守るために暗黒の塩と And Oksama, I mean, it's like mammoth fragments. It's like very motherly way to address someone. I feel like a little bit more, perhaps. 戦い、犠牲になりました。 I don't think there's any other like better word in Japanese for that matter, but yeah, just Okusama. Nikos passed away a few days ago, defending the Grove against the Black Tide. それで呪帝を守ることはできたのでしょうか？ I mean, sure, yeah. It's not like the Black Tide is spreading and it was sealed away. Eh? It was an accident in a sense, but what else she's supposed to be like asking? I'm sorry, but it sounds to me like most natural thing to ask. はい。彼は命と引き換えにサーシスの火種を守り抜いてくれました。そうですか。わかりました。日を見て
遺品を整理していいよ。 Resting place. I mean, you know, you would want to say that it may be a little bit dangerous to return in there for like the case of getting back bodies, but definitely look at the very least that there's no of that dark guy in there anymore. At least it's just a remnants of お墓を見つけてあげようと思 of the place's very transformed creatures. います。奥様、私たちにできることがあれば何でも言ってください。私はクレムノス人ですから。 And not to sound weird, but Cassius's ear is so tasty from this angle. 死も戦場で犠牲になることも Oh, I would bite it. 特に受け入れがたいことではありません。 I come from Kremna's death and sacrifice are things I have learned to face with composure. カリニコス。彼は学者でしたが、帰ってくるたびに武芸の稽古をつけてほしいと言っていました。おかしいと思うでしょ。黄金栄である彼が私のような Oh, no. 普通の人間に教えを請うだなんて。 Oh no, now this woman like providing us an empathy towards that individual. Yikes. I mean, it's sad. That's the key. He always asked me to teach him how to fight whenever he came back. Isn't it funny that a Croesus's hair like him wants to learn from an ordinary person like me? Yuck. 大丈夫。心の準備はできていましたから。今の時代、日常の普通の別れが永遠の別れになることもありますからね。 Imano Jedi. No, that woman look really good. No, I'm sure that she's not going to end up being lonely for the rest of her life without male around. すみません。 Neither me, I will be taking Cassius's ear right here. 謝る必要はありません。かつて戦士だった私もいずれは戦場に戻ることになるでしょう。そして今クレムノスに新たな王が誕生しようとしている。 What's that flying in there? 私は自らの槍で暗黒の潮の怪物を撃ち、必ず夫の仇を取ってみせます。 The character shall be new king of Kremnos. I'll take up my lance against the creatures of the Black Tide and seek vengeance for my husband. Woman, you do realize that those Black Tides, that they're like impossible to deal with. They're the reason of literal titans dimming and vanishing from sight. I would take not the lance, but with that kind of body to like take on a turn of propagation here. I can provide you with some splendid genome right here. Right, woman. エーグル様にとってオロニクスなんて相手にならない。 Oh, Aquila will instantly defeat Oronix. それはこっちのセリフだ。 Defeat my foot. Kochi no serifu da. It's my line. Children. Damn man, these two are like splendid individual here. Like these are definitely gym bros here, local ones. This one's a buff. This one probably like scams people at the local bazaar. Look at him. Look at his eyes and expression. This man has no ill intent, but at the same time no absolutely remorse whatsoever. He's going to scam literally everyone and ditch out of this place alone with a bunch of money. Yeah. What, this elderly? Who cares about them? Jesus Christ, man. こんにちは。このフェーベルジーニ。すみません。あなたはキュナネとアルタカマのお父様ですか？ Sainin and Artakama. Sainin, did we not learn of that one? Yeah, the woman that was in last, in fact, memory fragment, the one that
had her sister, both of them in fact, Sainin and Artakama, both of them would seem to be sisters. Oh well. You know, twice I said to perceive that the sisters had to literally defend each other. It's like, yuck. No, spare that male leaving his wife alone. As I'm saying, someone will take care of that woman, but two sisters are having to like defend themselves. Yuck. おそうじゃが。はあ Oh my god. You guys do realize that this Okhima place is kind of like brutal, that there's titans around, and the brutality is part of life in this place, and no man, the dollars did not cause any trouble whatsoever. In fact, まさか娘たち they did their best till the very last breath. がまた学校でおっといかんボケておったうちの自慢の娘たちはとうにそ I'm going to implore, is that a word? Yes, beg earnestly. I'm going to implore the idea here, the same one I've been providing for many years, times over again too. Why people care about death so much? Do any one of you need to grieve of someone's death? That woman did not grieve whatsoever. She knew because she's from fighter kind of family. It doesn't mean that we must be a pathetic person and not care of someone's death, but I think attaching to someone too deeply or caring about someone's death, putting it above the law of nature, is extremely humanly dumb. You are not meant of doing that whatsoever. Someone died. Good. 卒業して受定で It's unfortunate that you will not be able to communicate with them anymore, but they're at a better place, 学者をしとるんじゃっ considering they were a good individual in life. た Alexa, tell him straight, please. You are a man here. どうしたんじゃ黙り込んでまさ Old man, your daughters are kind of dead. か娘たちが本当に何かやらかしたのか You're not supposed to say like kind of dead, right? That's kind of insane to say. Just, you know, old man, I apologize. Your daughters are of no more. It's not the trouble, it's the natural calamity. The world you're living in, old man, is of extremely dangerous nature. もしあの子たちが謝ろうとしないならこの寺に行っておくどうしましょう。とても言える雰囲気では。 Because you're not a male, Cassius, you need to be, you know, you cannot hold down that kind of information from someone either too. Even if it's going to crush them, it's like, it's also part of life then. Don't ask me, I'm getting cold tear-eyed as well. フェーベルさん、キュナネとアルタカマは暗黒の塩に殺されました。彼女たちは呪帝を守るために暗黒の塩と最後まで戦ったのです。 Oh my god. Alex almost started crying in that line. 彼女たちは呪帝を守るために暗黒の塩と最後まで戦ったのです。 You can hear his voice reverberation, kind of like taking a drastic change there at the end. There's something bulging in his throat, like the pressure. 私は呪帝に駐留している黄金衛の一人ですが、彼女たちを守ることができませんでした。フェーベルさん、もしお怒りなら。何を言う
うちのアルタカマも予言の黄金栄じゃなくとも英雄じゃったろう。She protected her sister. Oh man, you just witnessed it. Oh my god, tell it to him. Well, looks like he does not need to know. A terrorist in terms of like, you know, game not allowing you to, but I'm certain that, you know, had it been like a real scenario, you would in fact tell him. Oh man. Oh young man, you should be the one to take it, you should be the one to take it, least critically here. Strong and busy, there's a lot of going on the city and I've got my hands full. ティトゥスさん、少しでいいので。あれ、今日ストリスさんじゃないか。もしかしてティトゥス、落ち着いて聞いてください。私はシンゴの呪帝のアナクサグラス、あなたの父の同僚です。What's the name of the man? She said Mister, she did not like even address him. Titus. Titus. Old Titus. What? I was just wondering, like, you know, like, he addresses this one as Titus and then, like, I thought this was like Titius or something, but it says just Old Titus. Yeah. Splendid names. お父上は少し前に亡くなりました。なんだって、親父がI mean, it's not easy, I guess, to take, like, passing someone important to you, but at the same time, you know, as I'm saying, you have your own life, not your, like, someone else's. まあ無理もないか。あのじじい、もういつステュクスに落っこちてもおかしくない年だったしな。I see a reasonable man it would seem. I mean, how can you say that? On the opposite, people. This is how people reasonably should be perceiving death and passing away with their siblings. You all are putting too much forth towards someone else's life, as in relation to you. No. You have your own life and someone else has their own. くそ親父、あっけなくくたばりやがって。ずっと前から言ってたんだ。もういい年なんだから、おとなしく生徒に戻ってのんびり老後を過ごせって。それなのに親父は呪帝で怪しい。You know, those scholars, you say those scholars, it's like, I'm certain that those scholars kind of bring more, like, 5 times more of intelligentsia here than any soldiers at the Okhima or Custom Kremnis would. I'm certain those scholars in fact like provide to this already like reading world at the very least some bright. Sounds a little bit disrespectful to me, but the guy kind of, you know, young and in the moment currently being upset of his parental figure decision to not stay at the city. But as I'm trying to explain, I think that wrong though, like, if his profession brought many good things to many people around, I believe that was worth way more than his life. 何度も喧嘩して、それでも言うことを聞いてくれなかったんだ。あの頑固親父は。No, you're supposed to be proud of him. いつか気が変わった時 I に。 mean, listen, I'm not the person to go and sacrifice my life for the better myself. No, I would not do that of my own accord. But if I knew that, you know, if it can in fact like decisively like definitely like 100% chance that
my effort, my research is going to put forth some progression to this like very, very dangerous environment people live in, I would definitely commit to that. Then would, yes, not to be like someone's pawn in a war, like, you know. No, not that kind of ridiculousness. If I know it contributes towards humankind one way or another, in a proper way, not the one that's like illusionary, like it's not going to bring in any difference in here whatsoever. But if it's a survival scenario like this, like, you know, they're fending off against black tides, against titans being unkindled, and in that kind of scenario, like, you know, standing your ground against the wall, in fact, as a collective, I'm sure that his decision is very, very reasonable. What the other word would be? How's it in English? Justified. I didn't Google it. I memorized. 家まで見つけておいてやったのに、まさか老後を過ごすどころか最後に顔を見ることもできないなんて、頑固親父、意地っ張り野郎。 Looks like this reasonable facade of him kind of went awry as soon as he mentions that he tried to convince his father to stay at the city. Looks like he is going to blame himself until he passes out now. Very good. 終わりにしましょう。私が把握している同僚の遺族は That's what happens when you put too much forth into caring about other people, even if they're your relatives. You're not supposed to do that. You have your own life, do not attach. Attaching to someone who's like... It's the same as attaching to the concept of pleasure. It's called sin. You're not supposed to be attaching yourself, you're supposed to be free individual. It's not a sin, right, in particular, but it's kind of like in a gray zone. It's on the borderline of you are not supposed to be doing that at all. Those who sacrificed their lives and their families are truly admirable. お二人ともお疲れ様でした。 Especially considering that their effort not in vain. It is confirmed that their research is aiding. At the very least, this Anaxa guy was able to, you know, cultivate enough knowledge and cultivate a decision to be able to protect not just the grove of Epiphany. He was able to protect the entire world by sealing off the place and fending off against a remnant of the Dark Tide, the Hunter. All by himself, being human. All by himself. He is not a demigod. He is a Chrysos' heir, but not Chrysos' heir of strife or any else. Or deliverance. He is not a fighter. He is a scholar. And he was able to perform not just task of soldier, but a salvator. So all of the research did not go in vain. This Anaxa guy is a single representation of all of their cultivation of their effort collective, the scholars. He was able to defend everyone. では、アグライアのところに案内してもらえますか？はい、こちらです。Agraia, kochira desu. Yeah, I'm sure that the woman would be very interested to hear. So previously, if I recall correctly, she was speaking of... I don't recall, what was her dialogue with Tribi exactly contained? She did mention something. Oh, she said that Anaxa is a madman that would seize the core flame to themselves as the last resort, so that
the Titan can go down with them together. That is what she mentioned, that he's a madman. I'm sure that their relations are very wholesome if she addresses him as such. She was even saying like, I'm not even joking to the chibi. So yeah, there should be an end to this version from my understanding, unless it continues towards the side of, you know, going back and talking with Kersos itself. But it presumably should be an end to this version. Lights leaves the gate, shadow greets the throne. Wrap road back to Aglaia, 80. Is there some like story map? Isn't this in this game like there's story map? Fate's Atlas. The Abu film, though, the event, very good. Heroic Saga of Flame Chase. This is the prologue version of Ampharos 3.0 from my belief system and memory. And light sleeps the gate, shadow greets the throne. Medei remnants of regal sounds. Glory turns from embedded poison. Imbibed poison. That one, I don't know what. No clue what this is. Trailblazer Strife dispel the accompanying fears. Trailblazer Chronicle Grove, where 4 are the wise silent. So this Dark Wraith, the Dark Knight, was extremely, his voice was so good, him. Lamentations bring not empty tears. Report back to Aglaia. Is this the last one, or is there any more to this place aside from this one? It should not take too long, if I understand. Alright, what up, guard? Scasser, slide him out, we're back. こんにちは。アグライア様に会いたいのですが、取り次ぎをお願いできますか？申し訳ありません、キャストリス様。アグライア様は当面の間忙しく、誰ともお会いできないとのことです。これは傑作ですね。まさか私に会おうともしないと。Alexa, giving so much credit to herself. こちらも聞きたいことがあります。アグライアは私を直接監獄に送るよう命じなかったのですか？あなたは？からかうのはやめてください。アグライア様はきっと本当に忙しいのだと思います。Like their relation with Aglaia is the best. 少々お待ちを。Take me to the prison. Like, war crime committer or what? Wealth and company of the Grove, circumstances we are now fully cognizant, and for thy most diligent efforts we harbor the deepest gratitude indeed. No words could adequately convey the depths of our appreciation. Alas, the holy city presently faces sundry complications, and manifold duties command our attention, precluding us from... Do you expect Stella to know this amount of words in here? Woman. This is a dumbass, like, teenager. Even I don't know this many words. It's like some divinity, like, lexicon in here. What do you mean cognizant? What is cognizant?
The Google refuses to even like present that word. Having knowledge or awareness. We are now fully cognizant that our thy most diligent efforts will harbor the deepest gratitude. Indeed, the words could adequately convey the depths of our appreciation. What does adequately remind me of? I do remember kind of word, but satisfactory or acceptable extent. So if you say inadequate, that means that someone is not fit for the task, someone is not fit for the job. So if you want to offend someone by being honest that they're not performing their duty well, you call them inadequate. And adequate on adequately on the contrary means that it is sufficient for the task. That one I do recall. So gratitude is being grateful to someone. That's quite simple. Diligent, very easy word. For die, harbor, that means wield some like emotions or else. Let's analyze entire structure for like Elas, the holy city. So Elas is quite a parasite word right here, but very good one. It's like albeit, that kind of word. You put it behind your sentence and it makes it all the more embellished. Alas, the holy city presently faces sundry complications. Sundry. I have no clue of that word whatsoever. Like, very maybe it's of various kinds, several. Sundry, that means multiple. Of different type. Miscellaneous. I see. Sundry complications and manifold duties. Manifold, no clue. In mathematics, manifold a topological what? Many and various. So it's the same as sundry. So those sundry and manifold words next to each other are the same. Faces sundry complications and manifold duties command our attention, precluding us from extending proper welcome. For this oversight we express sincere regret. Furthermore, following thy arduous voyage. So arduous, that means the one filled with hardships. Arduous, like, you know, Odysseus went to arduous journey. Involving or requiring strenuous effort, difficult and tiring. Yes, arduous means not an easy one. Rest, arduous voyage. Rest must be prioritized. The particulars of recent events shall be deliberated upon the morrow. So it is written. Writing literature. Hey, woman. Is this a poem? Oh, don't speak like that to our maiden Aglaia. She is perfect. Dear Garnet Maker, please inform Lady Aglaia thus. Message received. We will take our rest today. We send her our regards. Well, that was very good. There was in fact an incredible amount of hard words in here, and it was written like in a very polite structure. 病に蝕まれた体であの女と対峙せずに済んだのは幸運でした。二人ともすみませんが、今日はこれで失礼しますね。Fortunately, we don't have to confront that woman while I'm holding around the sick body.
Caceres and this friend I haven't gotten the chance to know. I'll take my leave here for あの today. タイタンに勝手に体をいじくられたせいで今でもかすかに頭が痛むのです Head still aches from myriad of adjustments from Titan. すぐにでもこの騒がしい街から離れたい I don't want to stay a second longer in this noisy city. Well. Are you all but seclusion? Anaxa, are you in it? No, he's a scholar. 気をつけてくださいね。 I mean, scholars are essentially the same as astrologists. Taking the example, an astrologist living in a astrological, like, those lens buildings, right? They spend entirety of their life secluded, and for a good reason. Nothing prevents them from dedicating towards exploring the universe. グヘイマは分かっていますここではそこかしこにあれの禁止が張り巡らされている That あ woman. の女は Oh, that 私が woman. 自分の手のひら Anna. から逃れられないと確信しているのです Extremely confident I won't escape her grasp. She grabbed me by my balls. Don't accent, actually I need to kiss. 安心してください前にも言ったように節度はわきまえています I'll mind my behavior behind 今 bars. 回の受刑への旅では予想外のことばかり起こってしまいました。あなたを危険に巻き込むつもりはなかった。 You say putting me in danger when you were the first one to take the strike from the slash from the dark guy and Cassius. Are you like Jesus? Like you have no self-awareness? たのにまさか暗黒の塩 I mean, as I'm saying, it would be natural to bring like bigger boys in there, but oh, at the very least, it feels like Adventure Girl. I think it's perfect, considering no one died. と対峙させることになる。 You made it back alive so much for the Black Tide. 暗黒の塩を侮ってはいけません。あれはオクヘイマ、ひいてはオンパロス全土の大敵。かつて紛争の勢力は生徒を虎視眈々と狙っていましたが、戦争の She says halted the tide. How? How do you halt it? I mean, you have Christus's heresy in here, but how do you imagine it for happening? Like I ask them to like stay in circle and dispel it until it prevents its like force seeping through in. Or what? 眷属たちが暗 I 黒 assume that's how it should go, I imagine. の塩、そして今ニカドリーの座が開き、暗黒の塩が再び押し寄せてきて、塩の研究に最も精通している学術都市国家受帝は英傑たちの血と涙だけを残して Ikadar's core flame now sits vacant and the Black Tide has returned. The Grove is an academic city with the best understanding of the Black Tide. It shouldn't have fallen so easily, and yet it was taken overnight, leaving the city in blood and tears, haunted by the spirits of departed heroes. こうなったら一刻も早く紛争の試練を終わらせなければ。モーディス様が決断を下してくれることを祈るしかありませんね。Maudis-sama Tetsudaud, whatever she said. I pray Media will be able to steal. The rightful enemies of the Grove are also creations of the Black Tide. トリビー様たちは暗黒の塩に抗うために旅に出て、数えきれないほどの都市国家を巡り歩いてきました。そんな彼女たちでも暗黒の塩の中であれほどの強敵に出会ったことはないと言います。 Even more terrifying events will もし wait. かしたら見えないところで紛争の陰落が恐ろあの Very 人物から reassuring. は濃い死の気配がしました。とは言ってもタナトスと何か関係があるとかではなく、
単純に数えきれないほどの死に触れて。タナトスといえば一つあなたに聞きたいことがあり、私が背負っている呪いについてはすでに知っているでしょう。この身は生まれながらにして死の影であり、あらゆる生物が避けるべき。あの時あなたは呪帝で私を受け止めました。 Oh, when you called me, oh, she has a red on her cheeks. Oh, that means but one thing casters were meant for each other. Kiss. どうしてあなたは力の影響を受けなかったのでしょうか。 The red kind of went nowhere. I'm used to it, I'm just special like that. Now they mentioned it, I think the same thing happened in the Vortex. Let's not be like bragging about ourselves here, let's present something of interesting here. Apparently it wasn't affecting us in the Vortex, I didn't know this. すみません。少し唐突な質問でしたね。これまでの人生で私にとって死とは何なのか、私はどうしてタナトスとこれほどまで深く結びついているのか、ずっと考えてきたものですから。 What does it mean, like, always wondered what is my connection to death? I mean, it's good that the character is kind of trying to learn about themselves, but what does that mean exactly? What is your connection? Your Chrysos is here, representative of death. What do you mean, what is your connection? I don't know. I mean, it's fine to seek the origins and such, but I don't think there's any connection. 何日も走り回っていたので、あなたもきっと疲れているでしょう。 I think it's just recollection, like, you know, a convenient way for like people that do not read the story to like insert it, like that this guy, this character is in fact for entirety of her life in search of answer. Who is she? As bearer of the Thanatos Ascent authority. She seeks to speak with Thanatos, right? It's not like she blindly like seeks for meaning of life in here. She in fact just seeks for Thanatos. So you know, if you watched her trailers, kind of deal, kind of, it shows her path from the very childhood up to this place, and all those Chrysos Heres and casters of no exception. She's exceptionally amazing character to witness here firsthand. 呪帝での惨劇はひとまず忘れて、ゆっくり休んでください。 She is not just girlfriend material like Firefly without any lore to her. キャストリスに言われた通り、まずは帰って休もう。ユリオンもずっと Scholar 黙ってるから。 manifested itself. Caster is right. I should get some rest. 何日も走り回っていたので。 Must be tired, alright. How about resting with you, baby?よかった。元気そう。帰ったのか。
そちらの状況はファイノンから聞いている。本当に大変だったな。Okay, you see, I heard about what happened from Finon. You've been through a lot. Life struggle. お前が開拓の暗黒面に落ちないことを祈る。 The dark side of Trailways. 主に日誌の整理だな。あと、ヒアンシ So as we know, organizing logs, he says, apparently this Dunking guy really loves reading the logs on Astral Express's computer. Apparently the character really intelligent because he reads a lot of those logs of trail bells. から受精の研究資料を借りて、それで面白いことが分かったんだが、覚えているか？オンパロスの空はタイタンによって封鎖されている。 This is the third time you are mentioning it, man. How do I not remember it? Aquila's presence keeps this world isolated from the rest of the world beyond the sky. So now that you've learned it, actually, is there anything you are trying to imply, or is it just, you know, spur of the moment kind of bragging about it? Any applications for your knowledge? Hyacinth's ancestors were the sky priests who worshipped Aquila. Perhaps she can give us more clues to find a way back to the Astral Express. Now, this is kind of inevitably adequate detail in here. He says that it may provide us clues to get back to the Astral Express, but was it ever like mentioned that we cannot get to the Astral Express? Did I miss out on that piece of information somewhere along the path, or I do not recall of him, of anyone in fact, saying that we cannot get to the Astral Express back. Maybe someone didn't. I'm just lost in passages of the story. I mean, I just don't think there's physical way for us to transport in there, but now he's implying that there is no way to go in there due to the Aquila's authority. I feel like those are two different kind of beasts that are being brought up in here. Like, alright, we cannot get in there because physically we cannot get in there. Because our like cabin, the capsule, it crashed in here. But Astral Express itself did not go in here, right? It cannot go the same way because it's going to crash the same way. So it cannot go down. So it's up for us to get out of here, which is kind of natural because we ourselves got in here. But now he's implying that we cannot to begin with because the world is sealed off from under it. だったらしい。この数日、生徒では突発的な事件もなく、人と関わる必要もなかった。たまには一人で過ごすの Kind of nice spending time alone. Well, も悪くないな。Just you wait, your good times are coming to an end. 受定で事件があったことを考えると、これからもしばらくはひどく疲れた顔をしている。そうだ、風の噂で聞いたんだが、もし今から外出 Suggest avoiding the hot baths. What? するつもり。3 bis POE. So is this version over, or is this also like 3 POE? トリアン。トリアン。どうしました？もしか。一瞬だったけど、それでトリ。もう少し。ダメ。いつもと同じでぼんやりしてる。でも敵の気配は消えたから安全な場所に移ったんだと思う。安全な場所。Safe place. 何事もないといいのですが、今は彼女とキャストリスを信じましょう。Wait, is Anzen safe or is it danger?
safe, I think, right? Security safety. 彼女たちならなんやっちゃん、なんかあたちたちを子供扱いっつってない？ Yeah, you're definitely not kid, especially the way you're talking. なんやっちゃん、なんかあたちたちを子供扱いっつってない？つってない？いつかトリアンが限界を迎えたらトリビーが猛職人の役目を引き継ぐ。大丈夫、とっくに覚悟はできてるから。大丈夫。And you're literal child. ただあたちはあたちはトリアンの精神が心配なの。心配なの。出発前の時点で短いフレーズもうまく言えなくなってたから。 My best child. せめてお別れくらいはちゃんと言いたいもん。 Just a little concerned about her state of mind, Rihanna was already unable to speak even in short sentences when they left. We want to say a proper goodbye at the very least. To who? Diana will reach her limit and Tribi will take on the role of gatekeeper. From her, we all are aware of that. そうなるよう私も願っています。 Another child holding fists together. ありがとう。さーて、お風呂に入って気分転換しよう。なんだか私たちもうずいぶん長いことちゃんと笑えてない気がする。西風に乗って出発。すごい熱気だね。ここってこんなに暑かったっけ？あっちにも怪我人がいるの？ I'm a seal too. I am Miss Daisy's divine beast. Don't I look like a seal? Divine beast, New Claudius. Just put on a golden outfit. I got this from a reward raffle. I am not snowboating. Hey, someone died in here. Let's go. どうしたの？クレムの筋にこれなのすぐに気をつけて。 Did she even say criminal? She said kiosk tablet. 気をつけて。気をつけて。 What do you mean criminal? クレムの筋。 She didn't even say it. クレム Oh. の Oh. クレムの筋に。この惨状はナイヤちゃん、考え事は後にしよう。すみません、通してください。アグライア様、トリビー様、お二人も来ていたのですね。金光の庭の人まで来るなんて一体何があったの？私はお風呂に浸かりに来ただけなんですけど、ここに来てみたらなぜかたくさんの人が倒れてて。 Great how they're discussing a person being targeted for like some sort of attack act, and the man in behind just laughing his ass off. Xenophobia. でも安心してください。さっき軽く見てみましたが、皆さん大したことはなさそうでした。ただお風呂のお湯が熱すぎ。 Yeah, but how do you explain her like pointing out that Crenon's been? Watch out for the Crenon. たくさんの人が同時にのぼせた。それが管理人さんは行方不明になっているようで、クレムノス人の仕業だと言っている人がいたんですが、アグライア様、何か知りませんか？この人たちは休ませておきましょう。二人は私についてきてください。ライアちゃん、何か分かったの？ええ、何のつもりかは分かりませんが。 Try to understand what happened. 哀れな救世主め、所詮この程度か。 PTA will deliver. Why is that idiot fainted in there?
actual pitiable deliverer. He cannot deliver the bathhouse, let alone like save the world and everyone. What does this Kevin like look alike? What is his issue? The steam here is so strong, it's like a bear. I can't even touch any of the water. But I'm still not giving up on my chance to take a bath. Here I am, a tiny butterfly powering into the wind. The culprit is my weakness to hot water. Oh. I think it's Medeiros like attacked people. Damas. Well, it's like turned up the water's temperature. What? The victim. The culprit is Medeiros. I lost because the culprit. Ooh, I'm Kevin. As I expected, finance weakling. この二人は生徒で最も強い戦士ではありますが、まだまだ血の気が多いのがたまに傷ですね。On the surface, the two are the mightiest warriors in the holy city, but they're still impulsive youths at heart. さあ、話してください、モーディス。ファイノンと一体どんな遊びをしていたのですか？ Donna Asobi. Yeah, very fun. Winning and losing are all part of a warrior's life. Don't let it get to you. Why don't we go to the bath to recharge? Keep your chin up, you have greater things to achieve. Wanna grab a drink with me, pal? If you're up for it, let's have a talk. She's still alive and kicking the deliverer. 見間違いではないだろうな。偉大なる救世主様がようやく外に出る気になったのか。それで返事のつもりか？別に。ただいつもの君を真似しただけだ。特に変わった感じはしないけど、君は半身の試練に通ったのか？儀式はまだ再開されていない。忘れたのか？お前を試練から引きずり出したのはつい最近のことだ。大丈夫、忘れてないよ。礼はいらんぞ。長夜の最後の光、堅固な城の奥ヘイマ。イチジクとオリーブの実る豊かな縁、それを夢見てどれほどの人が集まってきたことか。しかしまさか燃え盛る炉に落ちることになろうとは誰も想像していなかっただろう。何の真似だ。ちょっと詩でも読もうかなと思っただけさ。まさかクレムノスの王子ともあろう君が詩を理解できないなんてことはない。Oh, surely the crown prince of Krenos knows how to like. He knows nothing except for beating asses. What the fuck is there on the street every single day? Is like, I was looking at previous world and there was like some tree cutting sounds in there. Now sounds screaming in there. Like, holy fuck, what is going on in there? It's like front line I'm leaving now or what? クレムノス人はそのような軟弱なものは読まない。まあ、俺の図書館には Weak その literature. 他の蔵書も少なからずある。My library doesn't lack collection of those kind. Garbonifero Grand Library. 今のは作者の故郷を思う気持ちを表現したものだ。オクヘイマは
多くの人にとって故郷から遠く離れた場所だからね。 Oh, fine. Just as Okhima is distant from many people's homes. Yak. 詩の意味くらい聞けばわかる。ハイーカス。Haikas? What? It was you who like brought up the dialogue to this guy. And even though his response was kind of like, you know, the poetry related to your place, don't you think it's kind of like slightly aggressive here, especially considering that the guy is kind of like depressed a little bit? I don't want to like cheer him up in some way. そんなに怒らなくても。メデイモス、危ないところを助けてくれてありがとう。怒らなくて don't get angry, right? でも僕が見るに、君の方も試練を受ける準備ができてないようだけど。Seems to me like you aren't prepared for the trial either, dumbass. お前と一緒にするな。こちらには一族の者がいる。そいつらの問題を解決するまでは勝手に神の座に登ることなどできん。 Can't ascend to Godhood on my own without first resolving issues of my people. へえ、つまりクレムノスの王位継承者である勇猛なメデイモスともあろう者が1000年続いた伝統を破ろうとしているってことかな。どうすべきかはまだ考え中だ。ま、僕は意見を言える立場じゃないんだけど、それはそれとして一つ思いついたんだけど。いえ、今度は何を企んでいる？僕たちに必要なのはストレスを発散することなのかもしれない。だからメデイモス、この前の試合の続きをしないか？今度は誰が超高温ピュエロスを長く耐えられるか勝負だ。おや、怖いのかい？クレムノス人の辞書に怖いという文字はない。ただ滑稽だと思っただけだ。野史学者、我々クレムノス人が湯あみに使うのは真っ赤に燃える剣で沸かした熱湯だと聞いたことはないのか？いい機会だ。宮廷の作法を教えてやろう。 What a dumbass. こうして前代未聞の見解を超えた2人の決意。その強すぎる意志を前に水蒸気さえも怯えている。 I think it's not dangerous to kind of like bathe in water like hot one. It's like if you pass out in there, it's like it may like, you know, either give you a burn or to your like internal organs as soon as you collapse, and or like in a bad way like affect the structure of your skin as well. Like give an actual cancer. It's like, I don't think like competition is wrong, but I think someone should be looking over them if they in fact pass out. Why everyone passed out in here to begin with? 戦士が口にしたゴルゴーの獅子狩りの伝説は覚えてる？あの物語の主人公は人じゃなくて獅子だ。 Isn't Gorgo his sister or someone like Medeimus's? I don't have that kind of knowledge. Or is it not? Who is Gorgo? Ah, she's the mother, I'm sorry. Yeah, we just saw her in the CG. Just that it's been a while since I read that episode. Yeah, Gorgo definitely was his mother. Oh my god, the lore episodes. 2頭の獣はトレートス平原で激闘を繰り広げてた。
獅子はオリックスを獲物、オリックスは獅子を軽蔑や圧迫、苦難を象徴する高い壁とみなして角でそれを打ち砕くと。それから数万年もの間、2頭は来る日も来る日、やっと追いついたと思った。また相手に追い越される。相手が限界だとさ、自分も限界までか。オンパロスの大地ではある命は黄昏に、ある命は夜明けに消える。さあ、ついに一日の中で一番熱い時間がやってきた。お二人とも少し温度を下げましょうか。どうした？ふざけたことを。私に言っている。勝手にしろ。ではお言葉に甘えさせていただきます。I mean, this Hyacinth girl is extra cute. 見事に恥をさらしましたね。Dumbfounded.己の力もわきまえずクレムノス人に挑んだりするからだ。あなたたちのお遊びのせいで多くの人が大変な目に遭ったのですが、殺気で気絶した入浴客は俺たちが送っていこう。We, who we? This idiot is passed out. 不公平だ。I love how his fingers pointing to the sky. It's like he's trying to say it's not over yet. 君の方が涼しそうな格好してるじゃないか。着込んで高温ピュエロスに入るのって最近の流行りなんですか？ Latest trend. そんな目で見るな。言い出しっぺ。さあ、茶番はこのくらい。After Kaori finally Meiji escorted the fainted batters away from the scene. So, the bath episode, that was funny, but how does that, like, aside from unveiling more about the place and their relation, affects our current story, though? There was an Anaxagoras not so long ago, and we did need to find Aglaia, though. The Flame Chase journey is destined to be a lengthy one, replete with obstacles. でもまあ、さっきまでバタバタしてたけど、雲石の天狗がこんなに静かなことなんてめったにないち。せっかくだからピュエロスを楽しもう。楽しもう。ヒヤシーちゃんもよかったら一緒にどうかな。Not every day that we find the Marmorial Palace this serene. Hyacinth, would you care to join us? 確かにこんなにガランとしたバルネアはわかりました。もともと手術が終わってリラックスしようと思ってきたので、リラックスしようと。お言葉に甘えさせていただきます。いただきます。そうと決まれば一番大きなピュエロスにね。Well, so take a bath. Wow, what a great like storyline here. どうですか？どれどれ？ちょうどいいお湯加減ですね。どうですか？貸し切りのバルネアは。貸し切りのバルネアは。最高。Damn. Cute Hyacinth. And Aglaia. でもトリビー様は一緒に入らなくていいんですか？うん、私たちはいいの。子供になっちゃったからね。We've become children, so... First she's trying to ask to not...
have implications. They are children, but now she's just like we became children. すみません。ヤーヌスの祝福の影響で師匠はもうこの温度に耐えられなくなってしまったのです。ヒヤンシーちゃん、私たちのことが気になる？ I understand that she cannot longer endure the heat of the spool due to the blessing of Janus. Janus is the one of passages. Yeah, it says above. そうですね。正直気にはなりますが、なんとなくそのお話には触れない方がいいような気がして。If they're representing Janus and passage, like opening passage, takes up so much energy out of them, you would naturally presume that should be their specialty, right? But maybe because they became children, maybe that's why they cannot necessarily be proficient with their authority in here. The same way Aglaya and others are. I wonder what Anaxagoras' proficiency is at located. 触れちゃいけないとかないから、そんなにかちこまらないで。実は私たちずっと前はライアちゃんみたいに大人だったの。でもいろいろあってね、ヤーヌスの役目を引き継いで門と道の力を手に入れて、それと引き換えに魂が分裂しちゃったんだ。百回門を開くたびに分裂による影響が強まっていく。彼女たちの肉体と精神が少しずつ幼児に対抗しているのはそのせいなのです。Infant. Wow. 最後にどんな風になるのかは私たちにもわからないけど、とにかくそれが私たちが子供になった理由ってわけ。じゃあニカドリーとの対決でオグヘーマ上空に巨大な百回門を開いたこと。そういうこと。でも仕方ないの。火を追うたびには困難がつきものだもん。もしかしたら治療法があるかも。自主学派の革新的なテーマは魂。その摩耗と散った魂の修復に関する問題なら研究を続けていけば何か新しい発見があるかもしれません。Oh, Raisin's voice is so good. So good. She always sounds so curious and young. もしかしたら治療法があるかも。自主学派の革新的なテーマは魂。その摩耗と散った魂の修復に関する問題なら。Listen, if I was to become 研 a 究を続けていけば何か新しい発見があるかもしれません。Had I were to become a young girl, I don't think I would be voicing out as good as these ladies are doing. I'm plenty sure that with many practice and understanding how your voice works, people can in fact output something very good, but these actresses always sound like on top of any of those levels. Their voice acting like nigh perfected. And this Hyacinth girl kind of a staple of reassuring quotes. 私たち頑張って探してみます。さっきの話を聞いた上で真っ先に否定しにかかるとは、さすがはアナイクスの教え子といったところでしょうか。Your reaction in fact is denial. You are indeed Anax's student. いい知らせを期待していますね、ヒアンシー。これで明日を楽しみにする理由が一つ増えたね。トレビー様、どうかしたんですか？なんかまた感覚がトリアンなの？違
違う。これはトリアンじゃない。 Oh no, it's Trinon. トリノンが危ない。 It must be quite like the feeling to know that you are interconnected with someone's presence. 入浴客の護送は僕の勝ちだね。一方的に始められた勝負の勝ち負けなど認められるわけがないだろう。君、褒めたって何かはい貸すってどういう意味だ？君の故郷の言葉か？ハイエナ、痩せ細ったハイエナ目という意味だ。ついでに言うとお前のアクセントは間違っている。仕方ないだろう。もう長い付き合いになるけど、君がクレムノスの古語を使うのを聞いたのは数えるほどしかない。俺も得意というわけではないからな。聞いたり読んだりするのは問題ないが、書くとなると。え、君書き物とかするのか？口を開く前に少しは脳みそを使ったらどうだ？ Speak as if you don't have brain and I don't have brain, Dimas. He speaks about you, you idiot. 冗談だって。まあでも無理もないんじゃないか。君は子供の頃あちこち転々としていて、故郷から遠く離れたところにいた。俺よりも自分の心配をしたらどうだ、救世主。お前だって名乗る時以外故郷のことは口にしないだろう。それは Locked in Midi. 話せることなんて何もないからだよ。エルシオンはただの小さな村で戦争でとっくに亡くなってるしね。今ではエルシオンを目にできるのは夢の中か、あるいは天罰の矛の試練の中だけだ。やはりそうか。ああ、見たんだ。燃えるエルシオン、家族、友人、同胞、みんな火の海の中で倒れていた。あの時と同じように、 Oh no, how brutal. 空には血のように真っ赤に染まった半分に割れた太陽がかかっていて、 That murderer was me because 奴は僕の目の前で。 possessing power is the double-edged sword. You cannot possess the power, and if you like go astray with it, your compatriots are going to suffer from it. So the murderer was him. キュレネを殺したんだ。 And it was you as well, Red? No? でも今回はその姿がはっきりと見えた。 So the black mask, the 黒いマン cloak, トに不気味な仮面、 and a broken giant sword that carried an ominous あの aura. 不吉な気配を放つ It was me. It 砕 was, けた巨大な剣。 it was me enveloped in a dark tide. 僕は試練の中で奴と戦った。だけどこんなに長い時間が経って憎しみが目を曇らせていたんだ。お前はもう少しで。僕は試練の中で奴と戦った。だけどこんなに長い時間が経って成長して強くなった今の僕が決意を持って戦っても、 Oh my god. 奴には勝てなかった。 You can hear an actual despair in the voice of finance voice actor. Very good. 己を見、あ、だから君には心から感謝している。ようやく礼儀というものを学んだようだな。まあ遅すぎるということもないだろう。 I really did not expect for these characters to get this much of bringing up in this version. それでモーリス、君の方は試練の中で何を見た？先に言っておくが、 You. クレムノス人の辞書に恐れという文字はない。その辞書、そもそも何も書かれてないんじゃないか？俺は試練の中でオークヘイマと家
かつての戦友たちをヘファイスティオン、ペルディッカス、レオンナトス、プトレマイオス、そしてペウケスタス。俺がスティクスから帰還した後、ずっと共にいた5人だ。Styx. Is that Styx? 彼らとは生死を共にした。あの10年、俺たちはあちこちを渡り歩く流浪の身だったが、思い返してみると悪くない日々だった。毎晩焚き火を囲みながら思う存分命令を飲み、オンパロスの脳を吹き抜ける風は鉄錆の匂いがした。俺は命令に溶乳を混ぜて飲むのだが、ヘファイスティオンには鮮やかな赤が台無しだとよく笑われていたな。彼は体こそ小さく華奢だったが、戦場では恐ろしく獰猛で容赦のない男だった。Hephaestion would always tease me about adding goat milk to the honey brew, claiming I ruined the blood-red color of the drink. He had a scrawny figure, but was a relentless force on the battlefield, dispatching foes without so much as a blink. So Hephaestion, if you follow the tendencies, it's the king, right? I believe it's the ruler of some place. It's Fate Ghost character, so I know that one. Listen, I'm not expert of I'm not an expert of mythology or any of those. Like Hephaestus is the god of craft, right? Craftsman. But Hephaestion, I believe it's isn't it a ruler of some like, or else? Ancient Macedonian nobleman of probable Attic or general of in the army of the Alexander the Great. He was by far the dearest of all the king's friends. He had been brought up with Alexander and shared all his secrets. This relationship lasted throughout their lives and was compared by others as well as themselves to that of Achilles and Patroclus. So it's Alexander's compatriot general, in fact, from Macedonia. I didn't know. I'm not an expert in history. I'm not going to lie. I don't care about history. ペルディッカスは薬剤の調合に精通していて、いつも一風変わった concocting medicines, Cantarella. 薬を作っていた。レオンナトスは走るのが得意で、最も信頼できる伝令兵だった。I forgot the name of the Fate Ghost Girl. We were just reading it out earlier a bit. Locusta. Ptolemaios は本の虫で、クレムノスを去る時も図書館から大量の古書を Always spouting in chapters and verses. When we left Kremnus, he made off with a stack of ancient tomes from the Grand Library. Not like it mattered, because my family owns the library. And then there was Peukesta, was the silent type, but a truly masterful musician. その5人の名前を聞いたのは当然だ。彼らはクレムノスの子軍。最初に死んだのはペルディッカスだった。メデイモス。レオンナトスは5年目の冬に命を落とした。エイジリア。キャストリスさんがいた都市国家のことか。Castor is a place to live in. I
Aidonia's snowstorm lasted 3 full months. When I fierce storm, our foes launched their assaults. ああ、あそこの狂信者たちはクレムノス人のように死を恐れずに戦う。ただ栄誉に対する畏敬のね。How do you have any respect to honor if you are presented with death? 俺たちは底なし沼に追い詰められ、レオンナトスは他の者を逃がすためにしんがりとな They り、 cut his legs off. Let's go. 両足を切り落とされた。異教の地で散った彼は遺骨すら残らなかった。I mean, recovered or not, it's like, you know, the war is kind of not the defining matter to begin with. 素晴らしいことだ。それから20回目の黄昏が訪れた時、俺たちの反撃によってついにエイジリアは陥落した。プトレマイオスと彼の率いる騎兵隊は勝利を味わう前に全滅してしまい、燃え崩れたオベリスク軍が彼らの墓となった。メデイモス、家族に伝えてくれ。このプトレマイオス。 How do you like manage to speak if this guy's like got cut off his legs? This one got buried under the obelisks. そう打ち倒したのは卑劣な罠などではなく、オンパロスのすべての歴史の重みだと。 Not cunning schemes that vanquished Ptolemy, but immense weight of Amphiaraus's entire history. その次がペウケだが、それに The city of Aenionus. Oh my god. Aenionus. His melodies buying us invaluable time. に怒り狂った敵軍は火を放ち、我が軍もろとも町のすべてを焼き尽くしたんだ。激しい Small 炎 tablet. に焼かれ、 Now see, this is more realistic, but that he left some memo. メデイモス、王冠をいただけ。最後は最も信頼していた Don the crown. ヘファイスティオン。 Now the fire is kind of starting to faint, to run out, and so do people. The flame chasing journey here, like getting a little bit swept off by the tragic legacy of his partners. 俺と共に決着を見届けるはずだったが、 Most trusted friend Hephaestion is like funny, right? Since this guy kind of like Alexander the Great himself, and this is Hephaestion. Funny. 父上との戦いの前夜に持病の発作が起きてしまってな。 I would say this media guy more like Iskander than else Alexander. 彼は病を隠していて、俺が仇を討ち凱旋した時 You know, especially since he commands not some elite army within a city, but rather city-state, or rather like a band of the Hawk. すでに息も絶え絶えだったんだ。クレムノス人なのに病で一生を終えるなんて。まったくいいお笑い草になるだろうね。 Sounds like a woman. ヘファイスティオン、我が親友よ。少し休んでいろ。すぐに医師を呼んでくる。 Physician? Who? The one who's like can check on physique? そんなことしなくていい。たとえ誰もお前の人生を。メデイモス、我らが王、我らが主。どうか泣かないで。それは君にふさわしくない。さようなら、親友。本当に思い知る。どうして君が不死を結果。戦王はクレムノスの王の宿命に抗うために俺をスティクスへと投げ込んだ。それがかえって不死の肉体を与え、奴自身に運命の復讐をもたらすことになると。So he thrown his shield in the sticks.
In Sea of Souls. 奴が死んだ後、一族を連れて故郷に帰ろうかとも思ったが、その時のクレムノスはすでに荒れ果て、闇と狂気の温床となっていた。ケラウトルスを含む多くの者の反対を押し切り、クレムノスの孤軍をオクヘイマにとどまらせてはいるが、いずれ紛争の時が来る。ニカドリーの火種を引き継げば、君は故郷に帰る旅に出なければならない。だから一族の人たちを生徒に残した方がいいと考えているのか。わからん。だが俺が王として体感しなかったがために、あの5人も正式に叙勲されることはなかった。本当に複雑だな。あまりいいアドバイスはできないけど、もっといろんな人に相談してみるのもいいんじゃないか。例えばハートヌス、彼の一族も同じような境遇にあったらしいから。あと君の先生のケラウトルスにも。パイちゃん、大変なの。トリビー先生、そんなに慌ててどうしたんだい？助けて。トリノンがケラウトルスにさらわれちゃった。Who? Kratos? Was ケ that ラウトルス、 character mentioned? 何をしている？ Why is this idiot? What the hell? メデイモス様、まさか先に弱点を見せるのが私になるとは。I'm evil. アグライア、これはどういうことだ？この男はトリノンをさらい、自分を創世の家臣に連れてくるよう脅迫してきたのです。さらには大胆にも天罰の矛の試練に挑みました。当然失敗に終わりましたが。今の話は本当か？なぜそのようなことを？ Because he's not believing Medei? そんなのもう待ちたくないからに決まっている。いつまでためらっているつもり？ Like, what an unloyal dog of an individual. What an unloyal dog. ですか。王になる運命から逃げたいのなら逃げればいい。Imagine standing here in front of Aglaé and literally like demigod children and here and being like, meow 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 meow, I'm 60-year-old man, oh meow 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 meow. たがいなくても紛争の空位を埋め、一族を故郷に連れ帰る者が必ず現れるでしょう。我が師ケラウトルス、その衝 It's 動 not 的 the な age, it's his arrogance and stupidity. 無謀な行動こそが俺を迷わせているのだとなぜ気づかない？ Yes, recklessness. He doesn't seem like what his actions could actually result in. ケラウトルス、無断で試練を受け信託を冒涜する資格があなたにあるとでも？まさか我ら黄金衛の使命を遊びだと思っているのですか？クレムノス人から見たお前がどんな人間なのか。偽善者で野心家だ。どうせ創世の信託も火を追う旅もお前が権力を奪うための口実に過ぎないんだろう。 Oh, the xenophobia. 黙れケラウトルス。自分が何を言っているか分かっているのか？その女をかばうのですか、メデイモス様。この1000年もの間、彼女と彼女たちが占有した信託をめぐり、どれほどの戦が起き、どれほどの都市国家が内紛に陥ったのか知っているでしょう。たとえ創世が本当に実現できたとして、その新世界にクレムノス人の居場所はあるのでしょうか？Jak? 話は終わりましたか？
黄金衛と元老院が結んだ協定により創世の家臣に無断で立ち入った者は議会の審判を経ることなく私の裁量で処分できることになっています。ケラウトルス、あなたの行いはDeath. 待ってライアちゃん、私たちに一つ提案があるの。都市国家同士の問題は誰かが責任を持って解決しないといけないから、ケラウトルスは一族の未来を心配しているだけで私たちを傷つけたわけではありません。True, yes. He did point out that he's concerned that his tribe has been in all those fluctuations of cities, and they hold little to no concern of their future or something like that. Kind of far-fetched assumption to begin with, to be honest. だからお願いライアちゃん、まずは私たちの話をいいでしょう。すみません。 Man, Aglaia is like a titan. 予言を解読することに集中するあまり、信託に選ばれなかった人々にまで気を配れていませんでした。君の指摘は耳に痛いものですが、 Oh my god, it's like an actual children having to explain to the old man that they're both here at wrong. お供だと思います。私たちは君とクレムノスの人々の信頼を得たい。そのためには、そうですね、やはり実際に予言の源を見てもらうのがいいでしょう。 And how is that going to change his foolishness? If he's going to see prophecies, is he still going to spurt out like some bullshit? そんな漠然としたもの、どうやって見せるつもりだ。 Especially, yeah, isn't it like Talanton, like the Titan of Law? Isn't there no form of it? Katachi no 9. 例の異邦人の話は聞いていますよね。彼女は何らかの理由でオロニクスとつながり、過去の景色を完全に再現できるようになりました。なので彼女の力を借りようと思っています。明日運命の深淵にあるヤヌサポリスの神殿で。公平な提案だな。受け入れよう。 His criminals are so like arrogant, but I guess, alright. ただしその時まではあなたの身柄を拘束させてもらいます。別に囚われるのはこれが初めてではない。好きにしろ、半神様。死よ、なぜここまでする。 Why go this far? 申し訳ありません、若。これ以上は我慢できないのです。あなたのお父上が亡くなってから、私たちはクレムノス復興の期待を若に託して待っていました。しかしあなたは一向に応えてはくれなかった。故郷に帰るという執念は今や我が一族の病となっている。あなたほどの聡明な者が Why is this like the dumbest individual? この単純な真実を見抜けないとは思えないが、全てを見通しているからこそ若は誰よりも孤独なのです。少し賢いだけのものなど結局は世間と共に落ちるしかありません。もし本当に一族を率い、この地に染まった運命を打ち破れるというのなら、もう一度証明してみせてください。メデイモスさん、そう、あの時のように。あの時のように。not a bad episode. なんと勇敢な戦士だ。
軟弱な奥兵魔人にもお前のような豪傑がいたとはな。I'm airborne. My voice is the baddest. なんというか、さあ勝者としての義務を果たすがいい。Tell me your name, I'm your son, dumbass. 栄光、貴様にはふさわしく。聞け！俺はクレムノスの古軍の先導者メデイモス。貴様の首を取りに来たぞ。父上。貴様だったのか。忌々しい野獣め、まさか本当に死を拒んでみせるとは。拒む？違うな。死が俺を恐れたのだ。そのおかげで俺は鋼のごとき体を手に入れた。James. The fire you wrong death fears me. It's the reason I have this body of steel. それに比べて貴様はすでに狂気が骨の髄にまで染み込んでいるではないか。スティクスに俺を放り込んだのも、タイタンを隷属させようとしたのも、ご神体を冒涜したのも、すべて貴様自身だ。すべて貴様自身だ。One who tried in vain to enslave a titan and the one who desecrated the body of a god. ハイエカス。ハイエナ。軟弱な王め。どんなに卑劣なハイエナだろうと、貴様よりははるかに高貴と言えるだろう。Even the lowliest hyena is a mere noble existence than you. さあ、運命の復讐を受け入れろ。ならば剣を振り下ろすがいい。戦王をほふり、血の中で体感するのだ。This king truly like a lost individual. It's like he's reveling in ideas of like, to be dethroned. 王冠などいらない。クレムノスの王の運命が定められ、俺が欲するのは貴様の意。世が死のうとクレムノスの城壁が崩れることはない。貴様も世もなんさあ殺せ。ゴルゴーの子は血を浴びて体感する運命なのだ。Yeah. Dumbass. How does dumbasses like get to this kind of ranks? That's not some like psychopath on the throne. So what, is this version still going? Is it not over yet? Are we switching to Media's POV now? 調子はどうだ、大交渉。お前か。クレムノスの俺の来訪を予測していたのか。 How is this version still going? Like, Jesus Christ. We're long past the growth of Epiphany, but it's just it's going. 聞いた。お前、まずはこれはクレムノスのこれは母上がスティクスに投げ捨てたはずだが。 So this thing's being mentioned all over like again and again. I presume that the next version featuring Cassius and Cypher is going to be taking place in that kind of place. No, yes. 回収したんだ。広大なスティクスから小さいらない感あるんだろう。これまで否定してきた運命が、俺は紛争の剣だがまだ迷一族の者たちだ。 Because of my people, I hesitate. Good answer. Then... クレムノス人は誰もが故郷に帰ることを俺が王座につけば紛争のため。お前は思ってクレムノス人が死にその運命を受け入れ。やはり異質。 Different kind of criminals you truly are. Switching to Tribis POV. Aglaya. Oh, so Trinon we kind of rescued her. Why are we Tribi now? When Slider and Tribis from. 昨日ね。あら、
どんな夢を見たの？ They just show this like backstories of the character out of nowhere, just like over and over and over. And I truly wish we were doing Coding Waves in here, not this like extremely stuck story segment in Stereo, but I think this game is just fine. Just I'm getting tired of it, of anything. たくさんの私が出てきてね、みんなでお月様を船にしてお星様で帆を作って広い海を冒険したの。まあ素敵な夢。海も That's not even the Castasis version we are doing here, is it? We're just trying to wrap up the previous one. 空も真っ黒だったけど、どの私もあとあと。 The version is sometimes too long in this game. I cannot like. You cannot complain when it's good, right? But I feel like complaining here, in fact, because too good. お花の香りの風が No, too long. 吹く島があってね、羊さんとヤーヌスの聖女。あとお花の香りの風が吹く島があってね、羊さんと小鳥さんが私とそうなの。あらあら。実はその山、それで最後ママ、この世界にあんな怖いものなんてないよね。残念だけど、それは確かにオンパロスに人々はそれを暗黒の塩と呼んでいるけど、実際には海とは何の関係もない。その塩は姿も形もないの Nothing to do with water, has no shape or form, but can swallow up. 暗黒の塩もちろんあるわよ。神聖なるヤーヌスがきっと導きを授けた。 So Janusopolis, kind of the place is of the temple of Janus, the passage Titan. And it would seem that Chibi's mother is one of those priestesses. Very interesting. でも暗黒のその時はそっか。でも一人友達 Holy Maiden, それはどうか friends. しら。ママ、 Mama. これはまだ寝ぼけ。私の可愛い子。そろそろいつもやってるかくれんぼみたいに探して回るの。鳥。 Now what? 声が Where this is even at? それはもちろん一緒に。これって子供の頃の記憶。 So this version was featuring 3B as pullable character as well, right? Made in 3B, so. Dumbass children. Listen, I love children. An actual dumbass children. Oh, she summons her besties on skill. Nice trousers, girls. I love how that rightmost one jumps in a funny way. Am I dreaming? Where are you, Nat? Navigation is not available in this area. Depths of Chibi's dream. Oh. あの大きな船にはもちろんその人はそう。 I'm not going to lie, I don't have any time for this. そうかもしれないわ。 I couldn't care less. 私何も思い出せない。 I couldn't care less. 悪いや。俺それに遠い未来、多くの勇敢な戦士。
私ももうそっか。じゃあ一人はイグサがし、それならトリアンに一緒にそうすればなんで偶然知識は運命を変えるんだから。Oh my god, this run is like an actual dumbest child. What is this? Oh, Nigero! Right, let's get out of this version, perhaps. 後悔するにはイヤンナスに当然でしょ。分かった。私 Even though my brain is already super duper smart, I'm still サーシスは真面目。私も先生になりたそれもいいか。じゃあトリノンがママもみんなも今はさあぬいぐるみを並べましょう。本棚が文字がトリスビアス、このオルゴール何？あらあら寝ぼけ発明トリビー、それじゃあ友達ぬいぐるみを乗せる。回り始めた。それに音楽まで。これがオルゴール。正しい位置にぬいぐるみを置くと仕掛けが作動してくるくる回りながら音楽を奏でるの。コロコロあなたの発明。私大丈夫。ママがこんな大きなダイヤモンドあげろね。コロコロ。神山は欲を見守り、大地に御柱は天地を開き、彼らは言う。世は They declared the world, two unseeing hands wished endless laughter upon the living. Three carved the heavens and the earth, three wove the threads of faith, three molded life with their hands, and three guided calamity's gate. そうして人々が生 So まれ trivia. これで創世は終わった。偉大なるケファレ。 O great Kephale, all-knowing father of a stature so tall yet low does their gaze willingly fall. Happiness abounded in this lush land by God's chosen. Giants raised their glasses in a toast beheld by the 12 constellations. 黎明の光が肩にのし、やがて集まって川となり、英雄たちの心中に流れ。Oh god. どうしたの？ヤーヌス、お聞きください。黒い霧の中、死と運命が近づく。 What an unnatural development. この世はなぜあなたの姿のように複雑に入り組んでいて、人生はなぜ Silent lament without a 赤 trail. 色にはなぜ資料ばかりがさまよっていて、前路ではなぜ起点にあるのはなぜ、過去の人々の面影だけでただ一人、ただ一人、一人、Story, story, story, story. Oh. 逃げて、トリスビアス暗黒の潮が。 The black tide. どこに逃げればいいの？ Oh. Sorry. Hey. Sorry. Oh. 何これ？なんで
女にあなたは終点にたどり着き最後まで進むことができるのは分かってる。最後まで行けなくても大丈夫。私たちはそろそろお別れの時間ね。もう時間。ママ、もう行っちゃうの？安心して。私はどこにも行かない。どうか忘れないで。トリスビア。人々は一人と別れを告げ、その者だけが決心がついたなら暗黒の潮を乗り越え、また明日ね。明日ね、Tribios. Is that it? 私たち悪い夢でも見たのですか？そうかも。門の時、夜明けまでまだ時間がありますので。大丈夫。あの粗暴なクレムノスの兵士がトリノを驚かせたせいで、あなたにも影響が出てしまったのかもしれませんね。もしよければ今すぐにでも禁止で彼の胸を貫きますが。ライアちゃん、そんな怖いこと言う。冗談です。本当にやろうと思っていたら。Really, if I would have killed him immediately. 師匠、あなたが見たという夢。私たち夢の内容は特に問題ない。不安というのはトリアンのこと。たとえ私たちが残された時間、彼女に門職人の責務を早めにあなたの言いたいことは分かってる。この件に関しては魂が摩耗していって、昔は私たちも完全な体を持ってたけど、でも今の私たちは複数に。私たちは火を追うたびに別れは辛いもの。多くの人が目の前で消えていくのはでも There's too much speaking to this version and too little on point. It's like all this exposition perhaps good touch to the game, but it's not good touch to the version and my mental. それに私たちとのその時が来る。The Saglai and Tribia kind of like spoke quite a few times even before that, but now it's like absolutely menacing the amount. 悲しみを感じられる。そうだ、ライアちゃん。It's mostly confusing me that there's no story going on right now. We already resolved the crisis at the Grove of Epiphany. We've even met like Medeimus and Finan, but it's like now it's Chibi as well. Oh my god. じゃあ話してたらお腹がすい。そういえばライア、やはり私が朝食の準備。いいじゃあまた。I could not care less. かっこつけたこと言っちゃったけど、やっぱり先に運命の深淵に行く。Oh my god. At the same time, somewhere in Okhama. 久しぶり Is だ that ね。 version over? アナイクス。どちら様でしょう。あれ、覚えてないのかい？ああ、あなたでしたか。Overthrew the entire classroom in that spiritual physics lecture. Wow, just like with Dr. Me. 冗談のつもりだったのに。そのよく回る舌は覚えています。今日ここに来たのはそこまで分かっているとはね。That bus. 当然でしょう。あなたがそんなことはないんだけどな。僕はいつものように Oh, I'm here to seek enlightenment. I'm Kevin. 声に来ただけさ。I'm Kevin. 教えてくれないか？あなたが知っている。もう噂が広まっているんですか？ It's you from the past. 残念ですが、私も何も知りません。ただ、あの者は黒いローブを身にまとい、歪んだ太陽を半分にしたような形の銃剣を持っていました。Hassan, ain't no way.
Just the same as we are seeing on the back here of the final. それと新月のような探検も。Oh. Ain't no way it's そ final. うでした。奇襲で手に入れた戦利品です。It's yours now. Gift. 間違いない。あいつだ。エルシオンを焼き、みんなを殺した。あの剣士を撃とうと思っているなら諦めなさい。今のオークヘイマに奴にかなうものは。あのタイタンもそう言っているのか。ええ、最初は討ち取る気でいましたが、奴の力を目の当たりにして素直に負けを認めたようです。あの奇怪な力はどのタイタンの祝福とも違うものでした。つまり奴はオンタロスの外から来たと。その可能性も否定できません。暗黒の死を。とにかく僕たちは奴を倒さなければならない。I'm Kieran. 僕たち。冗談はよしてください、ファイノン。あなたが殺されるところなんて誰も見たくありませんよ。奴がいる限り生徒と火を追う旅は脅威にさらされることになる。 I don't care. I'm Kieran. そんなもの。あなたが信託を信じていないことは知っている。でも今回こうして助けを求めに来たのはアグライアやトリビー先生の命令じゃない。 Not the request, merely the order. これは自分の意志で決めたことだ。僕はオクヘイマを守ると誓った。だから樹底での惨劇 I mean, too low. I mean, the tragedy of the grove must never happen again. I mean, truly makes sense, right? I think the Sanaxa guy should be like a little bit less presumptuous here towards what is happening. I mean, they did firsthand witness, taste like some of the power of the Black Tide here, but you know, all the dialogue is trying to provide here is the idea that it's rooting to the same, that wisdom is rooting itself into life, right? Wisdom, logic. There certainly must be a way to overcome this enemy despite wisdom's titan evaluating it as being way stronger than the titan のような kings. ことは。座りなさい。あなたの気持ちはもう一つ。情報。One more thing, I think that you're looking pretty gay. So now in the Abyss of Fate. どうしたのトリアン。大丈夫。ただ黒いマントの化け物怖い。みんな危険。悪夢忘れられない。悪夢みんな危険。落ち着いて。Okay. ここに悪い人は僕。あいつを遠いところ。樹底の旅を無事に終えられたのは全部ごめん。ちょっとめまい。もちろん火を追う旅のためだよ。でもその前に分裂したことで。 It's kind of funny that she can like just throw enemies like far away, never coming back on a different, like, you know, side of the planet. ただ分裂したのはヤーヌスの力の影響だから。あと明晰の時に。あ、そうだった。朝ごはんといえば I'm getting a bit hungry myself, to be honest. サフランの数いダメですね。あれはヤンノサポリスの覚えてますか？アグライアと初めて出会った時、数いを入れたオートミールを作ってあげたこと。彼女とても気に入ってくれましたよね。
なるほど、一石三鳥だった。オロニクス、それもオロニクスと最も親しいか。でもやっぱり何でもない。今の私たちじゃ、その時は僕に任せて。とにかくまずはサフランの渇水を探そう。熟成されたサフランの渇水は探しながら進もう。Oh my god, it also turns back to Trailblazer then again. Oh my fucking god, how long this takes, this version. It's not even the next one too. TV passages, ripples, memories veiled in blazing mist, passages knocking echoes in dreams. So this had CG with us like bathing, this has CG with her mom when it's going to finish. And then we go back to the Trailblazer, right? And it's over. Oh my god, I don't have health to be like dealing with this. And like desire to like, oh my god. This is too prolonged for my taste. In fact, to be voicing out too. I think I voiced out like what matters here. It's like speech episodes and such forth. Yuck. Right, be right back. I don't know if I'm voicing any more of this. Screw this shit.
tomorrow morning.ここから先は行き止まりです。引き返してください。ライアちゃん。幻覚？広い部屋だな。トリノ、さっきのって。見ました。トリノ、何久しトリアン、もう私たちのコミュニケーションすら感じ取れないの？それはさておき、こここの部屋、サフランの加水の気配がする。あそこだ。こっち、僕についてきて。トリアン、気をつけて。たとえ別れが運命づけられているとしても、無意味に死に向かうのは間違いだ。また出てきた。ここだ。我が呼びかけに応えよ、オロニクス。なんか出てきた。ちょっと待ってください。これはその名前って。それよりなんでこのもしたとしたら、オロニクスはもう今は遊んでる場合じゃないのに。死と別れはそんなものを凡人がすんなりと受け入れられるわけがないでしょう。この儀式も歳月のさざ波なのかな。トリナン、今度こそ見つけた。これがサフランのカス。どれ私たトリアン、何も。そんなはずは。あれ、ほんと。トリノン、ごめんなさいトリアン、君が見た。そっか、オロニクスはどうしてこんなことする。変ですねトリビ。どういうこと？ただの気のせいかもしれません。オロニクスは本当に。結局サフランの渇水は見つからなかったな。
なくても大丈夫かも。少なくとも追い出されてはないから。オロニクスを説得してみよう。トリビ、トリノン見て、すごいことになってる。僕たちがいっぱいだ。トリアン、静かだな。タイタンってこんな暗いとこに住んでるのか？どういうこと？オロニクスが消えた。つまり国威の剣士は暗黒の塩と関係があるだけでなく火種を奪って回っているということか。ええ、第一に国威の剣士が火種の容器を持っていたこと。一つ目の論拠はあの奇怪な形をした儀礼剣が火種と相互に作用できること。私の胸に突き刺さった時に発生した引力がその証拠です。推測には二つ目の論拠はもっと簡単です。奴は乱戦になった時他の人たちの攻撃を裁きながらも最初から最後まで私に狙いなるほど。創世の家臣にはタイタンの火種がたくさん置かれている。そうとは限りませんが、一つ目は私、二つ目は今も存命のオロニクス、そして三つ目は神々の火種を保管している。ただオクヘイマが真っ先に襲撃されることはまずないでしょうね。ケファレの火種は元老院が秘術で守っていますし、ファジェイナは水の膜で外からの探知を遮断できるはずですから。じゃあタノトスとエーグルは？彼らの火種はまだ回収できていない。現時点でタナトスの居場所を知る者はいません。エーグルにファイノン、あなたは飛べますか？は？いや、飛べないけど、なんで急にそんなことを。ではあの剣士は飛べるでしょうか？ああ、なるほど。でももし奴に翼があったら。あれに翼があったら私は呪帝から生還できていなかったでしょう。本当に運が良かったな。とにかくフレイムスティーラーのターゲットが2つあるならこちらも早く動かないと。オクヘイマと呪帝、この2つの場所から目標地点までの距離を考えると最も守りを固めておくべき。まずいぞファイノン。トリビーが行方不明になった。彼女たちが最後に運命の深淵だ。オロニクス、ここにいるのか？全然反応がありません。私たちが来るって気づいて霧の中に隠れちゃったのかな？トリビー、今すぐここを離れましょう。他にも人がいるよ。聞いてください。足音です。3、4人くらいでしょうか。こちらに向かってきています。どこかに隠れましょう。相手方。トリビー、トリノン、これ見て。なにこれ。これどこかで見たよ。
グレーちゃん、ファイ、あれトリアン。僕たちが駆けつけた時、倒れていたのは君たち。タンタンと一緒に辺りを探したのです。あの国威の剣士は。くそ、どうやら一歩遅かったみたいだ。それじゃあトリアンの力はほとんど残っ。二人が無事だったのはみんなすぐに行動を開始しよう。二手に分かれて、もう一方は火種を取り戻すために僕と一緒に国威の剣士。その剣士の行き先に見当は。時間がなくて説明できなかったけど、僕とアナイクス先生は暗黒の詳しいことは道中で話そう。今は時間でね、ファイノー様。君はアグライアの使いか？はい、アグライア様はすでに事態を把握され。ファイノー、あの剣士があなたにとって特別な意味を持っていることは分かっています。しかし十分な策もない。分かっている。憎しみは英雄を殺す毒種である。僕も一人で突っ走るつもりはない。もともと生徒に戻ってアグライアと策を練るつもり。先ほど言っていたように二手に分かれるのは。私もここに残ります。ああ、ここは任せた。ただいま、アグライア。私に相談すべきでした。ライアちゃん、ファイちゃんを責めるのはやめ。分かっています。人類、時間がありません。ただタイタンを狩るだけじゃなくて。ああ、火を追う旅と同じだ。その推測が合っているかどうかはとも。でもその勢いは僕たちが深淵に向かう前、アナイクス先生はすでにサーシスの話を聞く限り、あなたたち。今回は天外の力が僕たちの。彼女が鍵になる。ミュウ、私のこと言ってる？なるほど。ファイノ、あなたが先クレムノスのことですね。ああ、相棒と彼女、あの親戚こそがそして奴を悪くない作戦ですね。オロニクスはすでに死に、ヤーヌスの力も奥平魔のもとにある。火種さえ奪還すればあの剣士も逃げられないでしょう。命がけの戦いに身を投じるのではなく、奇策を持って勝つ、とても賢明な方法。ミュリオ、あなたにできます。ミュウミミミミミュウミュウミュウミミミュウミュウミュウミミミュウミュウミミミミミュウ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 
ミミミュウミュウミュウミュウミュウミュウミミミュウ。変なこと言わないで。ミミミュウミミミミミュウミュウミュウミュウミミ。楽しそうにしている様子を見るに自信はあるようですね。あなたたちは知らないかもしれませんが、実は師匠が行方不明になったのと同じ頃に元老院に不穏な動きがあったとの報告を受けたのです。何でもカイニス一派が呪帝のことを知り、一体何をするつもり？目の前のことしか見えていない野心家ですから、黄金栄にはもう利用価値がないと考え先手を打とうとしているのではないでしょうか。ですがそれは今ではありません。すでにキャストリスを元老院に送り、私の言葉を伝えてもらいました。それで
肝心な今後の動きについてですが、まずはフレイムスティーラーを撃って戦果を上げる。そしてそれを元老院に対する切り札にする。ファイノ、この想定で問題ありませんか？ああ、先陣は僕が切る。すみません。オクヘイマは今うちにも外にも問題を抱えているため、またあなたに頼ることになってしまい、事態は急を要しますので、ここでじっくり話し合っている時間はありませんが、この件の鍵となるのはあなたですから、あなたの選択を尊重します。正直に言うと、この計画の安全性は保証できないんだ。でも僕がいる限り君は絶対に死なせない。百回門の扱いはトリアンより下手っぴだけど、みんなが時間を稼いでくれれば私が門を開いてあげる。最終的に火種を手に入れられるかどうかはアナイクスの腕次第で。あの人ならきっとやってくれるだろう。あなたの助力に感謝を。ケファレの祝福が我らに勝利をもたらしてくれますように。モーリスのことかな。彼は別。大丈夫。彼は絶対にこの戦いにも参加するから。さようなら親友。必ず僕たちを故郷に連れて。貴様も世も何ら変わらん。紛争と恐怖を糧に生きて。もし本当に一族を率い、この地に染まった運命を打ち破れるというのなら、もう一度証明してみせてください。やっぱりここにいた。ああ、お前たちが遠征に出発すると聞いてな。今回は今までにない厳しい戦いになるだろう。そして目的地はクレムノスだ。なら俺のところに来たのは。いや、ここに来たのは、今回前線は僕たちに任せてくれ。君が赴く山を開いた者、ジオクロス。ハートヌスと話したのか。ジオクロス、伝説の山の民だろ。別れる前にもう少し教えてやる。ハートヌスが教えてくれた。はるか昔、山の民たちは山岳に隠れて暮らしていたと。採掘や採集に明け暮れ、しかしジオクロスは違った。伝統を認めず山の外の世界に憧れていたんだ。生ぬるい風習は奴の目には牢獄のように映っていたのだろうな。君の境遇と似ているな。ああ、だから奴も俺と同じ選択に悩まされることになったんだ。ある日ジオクロスはいつものように山を越えた。そこで奴が見たのは、宿敵であるケンパー人と戦っていたラードオン人は山岳を遊撃の拠点としていたんだ。それからジオクロスは独学で学んだ公用語を用いて兵士たちから情報を聞き出した。ラードオン人は山間部に地雷や爆薬を仕掛け、敵をおびき寄せる計画を立てていたらしい。それは山の民の故郷が安全ではなくなることを意味していた。ジオクロスは急いで村に戻り、そのことを伝えたが、もしかして彼らは変わるくらいなら耐えることを選んだのか。
ああ、山の民は変化を恐れ、どこかに移住するなどもってのほかだと考えたのだ。戦争が起ころうとしているというのに、長老は平和を願うばかりで山から離れようとはしなかった。ジオクロスが悲しみと怒りを感じるのだが、それでも奴は諦めなかった。もしもしお前がジオクロスだったら。そうだな。仲間を集めて反抗したり、いや、どちらの願いも叶うような方法はすぐには思いつかないな。どちらの願いも叶うか。その考えこそ俺たちがいかに甘いかを表している。ジオクロス、奴がどうしたのか教えてやろう。奴は山の民が蓄えていた宝石を持ち出し、それと引き換えにラード恩人から大量の火薬を手に入れた。だがそれはケンパー人に対抗するためではない。夜、闇に紛れて村の周りの山林に火を放ち、その大規模な火事こそが山の民の歴史の始まり。それから彼らは文明の大河に加わり、生徒にも巨人の姿が現れるようになった。そしてかつてそこにあった山岳は、でも故郷を離れたことで多くの山の民がクレムノス人に駆られた者も奴隷にされた者もいる。確かにそれも歴史の一部だな。ジオクロスの功績と罪については賛否両論あるが、それでも歴史は依然として奴を山を開いた者として崇めている。それはなぜだと思う？それはジオクロスが行動を起こし、自分の手で変革を歴史に刻んだからだ。奴は全ての人の理解を得ようとすることも、どちらの願いも叶えようと苦悩することもなかった。奴は炎で伝統という鎖を焼き切り、全ての人を新たな時代へ強引に導いたのだ。君はもう決意を固めた。ああ、俺はじきにオクヘイマを離れ、ニカドリーの運命を背負い、この世の闇と戦うことになる。だからよく聞け。もしいつか俺たちが戦場で再び出会うことがあったとして、背後から俺の第十胸椎を刺せ。それがこの身を死に至らしめることができる唯一の弱点だ。The Medi is Achilles himself. Ready? When is this version runs out? Wakata.
さあ、話が済んだなら自分の戦場に向かえ。だがもしお前たちが窮地に追い込まれたなら、その時は天上の刃に祈り、そして新たな神の名を追う。戦いの喧騒がここまで聞こえてくる。これは急ごう。戦場はこの先だ。 Damn man, it's like this black guy kind of like unstoppable force of power, sure. It's like taking out Corflames one after another. Masaka, クレムノス人か。彼女がクレムノス人を使わすとは思ってなかった。勇敢な戦士よ。オクヘイマ人。なぜアグライアから聞いていないのか。アグライア、あの畜生のせい。我らの王はもうすぐ。クレムノス人、やっぱり自分たちの王と似てるんだな。安らかに眠ってくれ。彼らは自ら戦いに参加しているのか、それとも。耳障りな音だ。Really, you can see from last time we were here, not a single soul was around. Did they like repopulate the place? Kind of like reused asset content provided here, but I don't mind it. Just don't make it like too long, right? Cannot use this function here. Well. I'm Kremlin. Oh god, the idiot literally right there. 火種を取り戻したら、その瞬間にヤーヌスの門と道を開くから、みんなすぐに逃げてね。絶対に立ち止ま The らない storyline で。 here is kind of interesting with the black guy kind of being able to hold down to Chibiu's core flame. I would not say that it's like the smartest story in here, but it is something. It's not bad. その後は私たちの連携。前にモーディスが言っていたことを覚えているかい。さあ行こう相棒。Nice, final. Oh my god, I'm not so good. 来たか。He really scored. How is he so good at fighting? 死者の記憶の中で懺悔しろ。 I found the memories. 一切り目。 Executioner. まったく In memories of the 待ち dead. くたびれましたよ。これ以上遅かったらこのタイタンは私を犠牲にしていたでしょうね。 The music is good. Oh, characters. シリを解き明かすことよりも、そなたが刃の下でも五体満足でいられるようにする方が。頼むよ。私を信じて不可能はない。すべての意と運命が絡み合う。I'm a player. 気を命は
授けます。どうか正直開示。 Oh my god, it's so fragile. Do you need to actually deal with it? Alright, its police is frozen. 私がやる。 Still though. 神聖を。神、守れ。緊張している脆弱。近隣ね万象。いずれ過ぎや。汚れを払わぬ。私を信じて不可能はない。朽ち果てて。聖子開示。神聖を。神、守れ。授けます。先生早く、もう持たない。うるさいですね。分かっています。やっ清ら手に入れた。無様だな、救世主。ありきたりな登場だな。クレムノスはもとより俺のだ。正門から入るのは当然だろう。暗黒の潮の下僕め、このクレムノスの王が貴様の相手をしてやろう。久しいな、ニカドリーヌ。頼むよ。匂いますね。汚れを払わん。舞よ。近隣連鎖万象。いずれ過ぎゆく。神聖を。最後の瞬間が訪れるまでここで待っていましょう。土へ帰る。たわいない。神、守れ。これが維新伝心。清らクレムノスの英霊たちと同じ地で眠れる栄誉をくれてやる。
最後の瞬間が訪れるまでここで待っていましょう。授けます。私を信じて不可能はない。自滅への大きな一ついい腕だ。祭典の幕開けを飾るのにちょうどいい。望むところだ。殺し合いという名の宴を死した神に捧げようじゃないか。そんなに焦らなくても大丈夫。いや、全ての糸は指先に運命が絡み合う。贅沢。酔いしれなさい、清らか。命は脆くないのです。朽ち果てて神聖を。神、守れ。紛争の魂、呼びかけに応えよ。我は天罰の矛、この世に痛みをもたらすものだ。見届けよ、クレムノスの新たな神よ。見ろ、戦士たちが帰ってきた。でも噂は本当なのか。元老院が言っていた通りだ。紛争の火種は結局やかましい奴らだ。なんか微妙な雰囲気だ。多分オロニクスが死んだせ。みんなにとってオロニクスは寛大ないいタイタンだったの。自身の親戚で過去。でもあのタイタンの寛大さは自らのいずれにせよタイタンが死んだことは事実。僕たちはこんなに早くまたあの女に会わなければならないとは。どうやら私にとっての災難はまだ続いているみたいですね。アナイクス先生、あなただけ先にどこかでしばらく休憩するとか。今アグライアが決めないといけないことは山積みだし、そこへさらに先生に合わせるとなると彼女の気を散らしかねない。できれば先生にはおとなしくしててほしいというか。生徒に足を踏み入れた瞬間から彼女の監視下にいるのです。私に言われてもどうしようもありません。頭の中にタイタンがいる以上仕方のないことですね。安心していいですよ。私は自ら進んで苦労するようなことはアナイクス先生はただ一筋縄ではいかないってだけな。オロニクスの火種をどうこうするのに俺がいる必要はないだろう。じゃあな、俺は他にやることがある。モスちゃん、
試練を終えた後からかな。後ろ姿がもっと錆びちそうな感じになったよね。ああ、ここ数日で。そういえばトリビー先生、さっきからずっと考え事をしているみたいだけど、トリノン先生から何か知らせでも。うん、トリアンを見つけたって。神殿の外の谷間にいたみたい。そうか。大丈夫だよ、ファイちゃん。トリノンとヒアンシーが駆けつけた時、その人はもう虫の息だった。たくさんの斬撃を受けながらも崖から飛び降りて、トリアンを国威の剣士から引き離してくれたの。そんな勇士が？それって誰？うん、ケラウトルスだよ。やめろ！この子を殺すなら先に私を殺してからにしろ。笑わせるな。その血肉でできた体が一撃を受けられると。栄光の凱旋よりも戦場で死することを選ぶ。私はクレムノス人だ。死など恐れるに足りない。神の力を失った抜け殻になぞ興味はない。だが答えろ、紛争の子。なぜ彼女のために盾を掲げるのか。新巡隊の強者たちのトップとしてこの丸盾を掲げ、暗黒の潮から幾度も国を守ってきたのだ。哀れな人殺しよ、お前にこの盾の重さは分かるまい。残念だ。それが答えならば錆びた鉄のごとく崩れ落ちるといい。上等だ。私はここで史上の栄光を得る。それは子々孫々長く語り継がれる武勇となるだろう。来い！クレムノスのため、そしてオンパロスのため。私たちは1000年前に別れの残酷さというもの。でもアグライア様、私には分かりません。トリアン様に生死という概念はないはずでは。まるで本当に人形になってしまったみたい。そう気を落とさないでください、ヒアンシー。トリアンはヤンヌスから借りた時間を彼女の魂は西風に乗って。もし本当にそんな世界が存在する、呪帝の皆さんももうそこにたどり着いているんでしょうか。きっとありますよ、ヒアンシー。覚えていますか？ケファレは自身の創造物を深く愛している。だからそれはそうと、あのクレムノス金光の庭は全力を尽くしましたが、私は受け継いだ天空の司祭の技で歩けるようになっただけでも奇跡だろう。見つけた時には瀕死の。履修の時が近づいています。それでも禁止はたゆみ、
英雄たちは戦利品を持ち帰ってきている。皆まずはこの機会に戻っていたのですね。傷一つなく商法を持ち帰ってくれたのは実に喜ばしいことです。つい最近帝むしろ千年の眠りの、そういえばアナイクスがいました。ああ、君たちが口喧嘩して時間。軽率な行動は慎むべきか、効率的かどうかについては火種返還の順番に関して黄金衛にはもともと決まった計画がありました。オロニクスやサーシスのような主体的に人間に害を、今回の異変が全てを乱し、火種を家臣に返さないで神の座を空っぽのままにしてたら。でも今一番の問題はファイノ、キャストリス、モーディス、選ばれし者、すなわち凡人にその責務を負わせるのは本当に悩ましいもん。ミュウ、彼女に試してもらうのはどうかしら。
ミミミミュー、ミミミミミューミューミュー、ミュミュミュー、ミミミミミューミュー。死神にすら見捨てられたようだな。奴、あの司祭の娘の医術はなかなかのもの。私のことは気にしないでください。今紛争の力は俺の中で渦巻き、筋骨が鋼鉄へと変わり、血液が燃え上がるのを感じる。この力を仰ぐことしかできなかった歴代のクレムノスのこれから先、神と王は共にある。その通りです。あなたはこれで、あなたはようやく。残念だがそのつもりはない。今なんと。2000年以上前、ニカドリーの力を崇拝する人々が奴のもとに集まり都市国家を築いた。それ以来クレムノス人は戦神の刃となり、タイタンの神の身分でこの歴史を俯瞰した時、全てを理解したのだ。これまでの歴史は荒唐無稽で惨めなものだったのだと。人間はただ神の道具のごとく戦場へと赴くと、クレムノス人が誇る都市国家や信仰。お前、クレムノス人が1000年もの間積み重ねてきた誇りを、たったそれだけの言葉で。その誇りが些細なものだと言っている。俺は王の称号を捨てる。ダメだ。命令だ。俺の言葉を全てのクレムノス人に伝えろ。俺は王の称号を捨てる。お願いです。やめてください、メデイモス様。クレムノス最後の王にしてゴルゴーの子、このメデイモスは今ここに宣言する。公暦2506年より時を刻んだクレムノス王朝は、公暦4931年をもってあなたは殺したのだ、私たちを。いや、俺はお前たちに新たな命。それは母上のシグネットリングだ。これを持ち、心の拠り所を失った全ての民を集め、そして伝えろ。神の階段を、もう漠然とした栄誉を追い求める必要も、戦士を唯一の終着点とみなす必要もない。だがそれゆえにお前たちには変わる努力が必要だ。オンパロスは残酷な明日を迎えることになる。強大な敵の前ではどんなに輝かしい王朝もただの瓦礫の矢。しかしお前たちは唯一のなぜ私が。人を導けるのは盾を掲げ背後にある命を。人を導けるのは同じ人だけだからだ。分不相応に神の力を狙い狂気に落ちた人では成し遂げられん。母上のシグネットリングだ。元より王者の証だったが、これに新たな意味を与えよう。これを持ち、心の拠り所を失った全ての民を集め、そして伝えろ。神の階段を上がったメデイモスがこう告げたと。もう漠然とした栄誉を追い求める必要も、戦士を唯一の終着点とみなす必要もない。だがそれゆえにお前たちには変わる努力が必要だ。オンパロスは残酷な明日を迎えることになる。強大な敵の前では
どんなに輝かしい王朝もただの瓦礫の山に過ぎん。しかしお前たちは唯一の活路に足を踏み入れる。そしてその果てに新たな世界を見つけることができるだろう。を守ろうと意志を持てる人こそふさわしいのだ。私はあの子を救えませんでした。それは重要ではない。同じ半身として奴はとうに覚悟を決めていたのだろうからな。あなたが盾を掲げ奴を守ろうとしたこと、あの夜私を解放するようにアグライアを説得したのは、ああ、彼女はそう簡単に妥協したりはしないはず。母上の名誉をかけ、あなたの魂が高潔であることを誓い、そして俺の全てを火を追うたびに捧げると、そう約束を交わした。ならメデイモス、あなたはこれからどこへ向かうというのです？約束を果たし帰るべき場所に帰る。ニカドリーを苦しめたあの狂気、オンパロスを飲み込んだ暗黒、今度は俺が戦う番だ。出る前に会っておくべき奴がいるな。行くか。来ましたか、メデイモス。準備はできているようです。ああ。オクヘイマが苦境から抜け出すため、お前がそう望んだからだ。全てが計画のうちというわけではないのですよ。昨今の状況では私との約束がなかったとしても、あなたは自分の全てを捧げ、生徒にいる間ずっとお前から学んでいた。戦略の立て方、群衆の統率方法、変数。それは何だったのでしょう。お前の引力だ。人々は自らお前のもとに集まり、その導きに従う。奴らがお前を失望させたくないのは罰を恐れているのではなく、神帝からお前の理念に賛同しているからだ。そしてそれは歴代のクレムノスの暴君に足りなかったものでもある。そう思っていただけて光栄です。メデイモス、あなたはこの世界で最も強い半身となった。ニカドリーが成し遂げられなかったことをなす。俺はオンパロスの最も強固な壁となり、お前が人々を創世の奇跡へと導くまで火を追う旅のためオンパロスは神聖を迎える。ですが人々を終点まで導くのはモネータの座を継いだ後、お前は何を。1000年経った今でも汝は最後のバニオンを。相変わなぜ笑うのです。いや、凡人がこの予言を聞けば
イフしてバルネアには近づかんだろうなと。私はバニオがもたらす心地、それでメデイモス、汝はいずれ背に傷を受けて死ぬだろう。非常に端的な予言ですね。もし俺が突然下された栄光ある運命が、もし俺が突然下された上事なぞを恐れるようなもの、あなたを待っていること、さようならモーディス。トリスビアス。モーディス様。批判士ケラウトルスが言っていた医者は受精のことは聞いた。弔意を表する。褒められているんですよね。最近死や悲しみに関する話をたくさん耳にしています。ああ、お前は常に俺たちの中で最も楽観的なやつだな。それにしても新しい半身が目の前にいるなんて、なんだか不思議な感じがします。お前も準備をしておけ。紛争はすでに人類の手の中だ。遠からず奴らも天空に触れることができるだろう。私にそれができると言うんですか？私の祖先、あの伝説の英雄でさえもエーグルの火種を征服することは叶わなかったのに。お前はあの半身たちと仲がいいならばわかるだろう。真剣を奪う手段は武力の行使だけで。モーディス様の意見はいつも的確ですね。もし運命が本当に私を選ぶのなら。そういえばトリビー様とトリノン様を探してるんですよね。お二人は留守にしていますが。いや、必要ない。すでにアグライ。別れを俺はクレムノスに戻り暗黒のシオと戦う。おそらくもうオクヘイマに戻ってくることはない。一つ奴らに伝言を頼みたいことがあったのを。何でしょうか、モーディス様。私が一言一句余すことなく伝え。これからは危険を冒して敵の背後を探る必要はない。一方あれば天罰の矛はオクヘイマの敵。
これで何を作りましょうか。モーディス様。お前よりも先に自らの運命に足を。モーディス様は今タナトスの存在を感じられるのですか。悪いが何も。長い間タナトスを探しているようだが、俺に助けを求めようとは思わなかったのか。どういう意味でしょうか。死は俺を導くことを拒絶している。俺を冥界に送り込めば、この世に戻される途中で手がかりを見つけられたかもしれん。そんなことはしません。死は遊びではないのですから。確かに俺の一族が1000年も苦闘してきたのは死を軽視しすぎていたからかもしれんな。それでモーディス様は故郷に帰るのですか。故郷に帰るか。そうとも言えるだろう。今やクレムノスは故郷であるだけでなく、俺の運命がたどり着く先でもあるのだから。諦めるなキャストリス。お前が成し遂げなければならないことをなし、俺たちの苦しみが無駄ではなかったことを。はい、その暖かな西風が吹くあちらの世界で会えることを願っています。クレムノスの王。俺はもう王ではない。どうでもいい。称号など。俺はお前たちの信頼に応え、もうこの世界だがハートヌス、ファイノンのことは。ファイノンのことは、他のものと同じように、ここで。モーディス。異邦人、いや万事がうまくいけばもう二度と会うことはないだろう。だから言っておく。お前たちがオンパロスにもたらした全てに。過去を見つめ直し未来へと向かう。言葉を交わす機会はあまりなかったが。ほう、それは意義深いものだな。お前が何か感動的な別れの言葉を考えているのだろう。男の子が一人で出かけるときはしっかりと自分の身の安全を守るんだよ。どう返せばいいのかわからないときは真剣を手に入れた今、かすかにだが感じている。お前たちはオンパロスの未来にとって重要な存在だとな。俺はもう戻っては来られないかもしれん。だから今後も火を追うたびに協力してくれないか。安心してくれ。できる限りのことはしよう。礼を言う。じゃあな。
ちょっと待って。なんだ。一緒に写真撮ろう。記念になるから。いいだろう。よく撮れているな。うん、変な感じだ。だがこの写真はさすが私。満足してもらえたならよかった。お前たちもな、オンパロスで王子が来た。逃げろ。違うよ。メデイモス様は王子じゃなくて、今はオンパロスの守護者だよ。どうなっている。オンパロスの守護者に敬意を。あなたに敬意を。ご分を。さようなら。久しぶりだな。お前の根回しだと濡れ衣だよ。あそこに子供たちがいるだろ。彼ら、それまさか本当に僕に黙って別れを告げにお前に会いに行こう。そうか。ところであまり彼らを待たせない。ここからクレムノスまでの道のりはな。最後に時間をかけて奴らの顔を見る。ここにいるのはクレムノスの民だけではないようだ。さようなら。なんせ今の君はオンパロスの守護者だからね。クレムノスの王よ。思ったんだけど、紛争の神もそろそろ名前を変えるべきかもしれない。団結の神なんてどうだろう。それか孫悟とか。炭鉱が教えてくれた名前なんだ。よし、見送りはここまでにするよ。他に言いたい別れの言葉はあるかい。これが最後のチャンスかもしれん。もしかして言葉に詰まってたり。本当に気楽なやつだ。それとも
あえてそう思われるよ。今の君の口ぶり、アグライアにそっく。でも君の言う通りだ。独身術を得得しなくともお前が考えていることなぞ。僕の表情管理って、そうだ、メデイモス、敵を撃つ手助けをしてくれてありがとう。俺に感謝する必要は勝利の実感がないどころか。ああ、結局あの国威の剣士の素性は分からなかったし、その死にさえ確信が持てていないから、もしかしたら僕は自分の運命を断ち切ってなんかいないのかもしれない。それは重要ではないな。苦痛は癒せる。だが傷跡は消せず、消すべきでもない。あの国威の剣士を切り殺せばお前の心にある空虚感は消えるのか。そうではない。復讐は果たさなければならない任務だが、それを通して心が満たされる者はいないからな。そうだね。前を見据えろ。過去を噛み砕いて飲み込め。お前が唯一知っている味が空虚と苦渋のそれであってはならん。忘れるな。お前の背後には救いを待っている世界があることを。うん、心に刻むよ。一つ頼みがある。俺の代わりにクレムノスの戦士たちオクヘイマに溶け込む過程で、奴らは巨大な壁にぶつかるだろう。その壁を共に乗り越えてやることができない。安心して僕に任せるといい。ちょうどクレムノス人の辞書には存在しない単語がそんなに多いのかって彼らに確認しようと思っていたんだ。クレムノス人の哲学は辞書ごときに乗らん。だが来世で機会があれば俺の図書館に来ることを強化し。もう行く。救世主よ、最後まで生きろ。あ、君も死なないでくれ。ブーンを祈るよ、メデイモス。そうだ、最後に聞きたいことがある。ああ、何でも聞いてくれ。ハートヌスにシグネットリングのことを教えたのはお前だな。それはどうだろうね。とても勇敢に戦いましたね。今日の訓練は。はい、母上。その聞きたい何ですか、メデイモス。どうして私たちは生まれた時から戦い方。それは栄光のためです。戦場は本当にそうなのでしょうか。なぜそんなこと。母上の口ぶりは。そうですね。王があなたをステュクスに投げ入れたあの時までは私は気がついたのです。己が信仰している全てはとても脆いものだったということに。もしかしたらクレムノス、もういかなる誓いも教えもあなたを守る母。夢はいつか覚める。ケラウトルスが言っていたな。俺がスティクスに投げ入れられた後、母上は戦王に決闘を挑み
奴のしかし母上は毎晩のように夢に現れ、ぼんやりとした炎の明かりの中で佇んでいた。より多くの導き、今になってようやく理解した。母上が俺に伝えたかったことを今俺に残された。ああ、旅もそろそろ終わりだな。見ろ、メデイモスが戻ってきた。服従か死か。栄光があなた様の手にありますように。新鮮なザクロジュースはどうかな。一緒に飲もうよ。またお会いしましたね。おかえりなさい。早くこっちに来て読んでくれ。私が新しく書いた。メデイモス、訓練から戻ってきたのか？あなたにニカドリーのご加護があらんことを。本当に久しぶりだな。あなたに勝ってみせます。おかえりなさい、メデイモス。あなたも母上、今戻りました。オクヘイマの風はお日様のここが一番好きだったよね。トリアン様、どうしてこんなことに。落ち着いてキャスちゃん。人生に別れはつきものだから。それに私たちの別れは普通の人み私たちが旅を始めた時、すでにヤーナスからの予言が下されていました。その運命を受け継いだ私たちが同じ軌跡をたどるのはトリビー先生、よかったら僕たちに神託に関する歴史を教えてくれないだろうか。あら、ファイちゃんは何？メデイモスは自分の運命を背負うために旅立った。それは半身の使命。いつか僕たちは過去を捨てて、だから知りたいんだ。オンパロス最初の半身としてどんな勇気が背を押して、そして自分を砕き数えきれないほどの別れを経験して。いいよ。大丈夫なのですか？
モスちゃんがやり遂げたんだから、もう隠す理由なんてないよ。だから行ってみて、運命の深淵へその過去の姿を確かめに行きましょう。それじゃあお願いしてもいいかしら。トリノ、お願いしても。トリビー先生は来ないのかい？私はもっとトリアンと一緒にいたいんだ。わかった。じゃあすでに心を決めたのなら、あなたの言う通りにし、また後で会いましょう。キャスちゃんは行かないの？はい、私はトリアン様のそばに。彼女は一人ぼっちになることを一番恐れていましたから。それはささやかな贈り物です。彼女に直接は。もちこちで。ええ、トリアン様なら。そうだね、キャスちゃんならと。トリアンは私より私たちの故郷で、このごめんなさいトリビー様、私。謝らないで。私はただあの子に過去にとらわれないで。それに今人々は一人と別れを告げ、あなたと私がとっくにだからこのような残酷なでも何も教えなかったら、彼らは新世界への扉を前に倒れてしまうでしょ。みんないつかは真実を知る必要。私は今がそのタイミングだと思ってるの。これが過去の運命の山荘で。この時のヤヌサポリスはまだエーグルの庇護のもとにありましたが。それはオンパロスが紛争期に入ったから？はい、この時のオンパロスは紛争と縁がありませんでしたが、5年後の。じゃあこの時の君たちはどこに？あそこに。なんでかな。彼女だけ少し。それは私たちも自分たちの過去の姿が。ああ、いえ、謝らないと。私たちとオロニクスの。来たのね、オロニクス。この記憶は私たちのもの。偽物の予言。まだそんな風に思っている。でも暗黒の潮はすでに押し寄せてきているのに、ヤーヌスはまだ長い眠りについたまま。人々を導く門の神さえ。私が本当に運命の超人なら、自分だけを守りながら世界が崩れ落ちていくのは。オロニクス、これが私たちの最後の話し合いに。彼女が言っていた家族は？ええ、私たちの母親の子。あれはヤーヌスにですが、思いがけないこと。儀式に問題があったとか？確かに儀式に問題はありましたが、それとこれとは別。真っ白な霜に包まれた彼女についていきましょう。前にあるのはタレンタムの最。なんですね。ですが私たちが行くのはそちらではなく左の方です。昔はこっちも通れたんだ。
こんな場所が隠されていたとはね。これは前にトリノン先生が。はい、ですがそれだけではなく、こんなに大きくてしかも封印としても使えるものは初めて見たな。さすがパズル発祥の地だ。あらかじめ決められているルートに沿って。それなら簡単そうだ。モーディスでも1回で解けるかもしれないぞ。君はまだあいつのことを十分に理解していないみたいだね。モーディスならそもそもパズルなんか見向きもせずに拳で門を吹き飛ばしていただろうさ。はあ、あいつがいればいろんな問題がもっとシンプルに解決できたのにな。話していても始まらないし、とりあえずやってみよう。すごいです。君にも大司祭になる資格があることが証明されましたね。なかなか難しいね。見ているだけで手が疲れてきたよ。It's too much on this. Oh my god. This desk. It's a little bit of prolonged version here, but definitely not the wrong one. I do enjoy what is going on in here, definitely. Just let me like finish it a bit faster because it's a little bit prolonged, excessive. Oh my god. You know, those mini games kind of remind me of I should not have come in here. Oh god. This mini games definitely remind one of those. Oh god. I think games like this like existed for the longest period of time. It's one of the like original like puzzle games, in fact, in real life. There was in fact like a device like that. I do recall having one like that, in fact. Oh, the people are here all like the library is thriving. Is this an actual new location? Oh my god, 0 out of 35. How long this will be lasting for? I'm sorry, it's like... Is this segment for another like day? I did not think the story is going to continue this like to this extent. Oh god, we might stop in here for the day and like continue when time allows us to. I just wanted to like wooden places they listen deep out, but it's like 私たちが生まれた頃にはですが対面のためだったと。それでもたった20年ですから。トリノン先生。20 years can go in no 言われて time. みれば、あれはもうずっと昔。あたりを調べてみましょう。I just want to like finish up this version, but it never ends. Is this a joke? Because this is like... This version only connects the story. There's no like critical story developments in here whatsoever, in fact.
There's like few episodes, a new location, then like few sieges, absolutely unrelated ones. Anaxas has few things, and apparently another location on top of it. What the hell, why is this version so prolonged? I mean, it's 3.1, so you assume that 3.1 should be like, you know, presenting some value for the story worth. But, you know, aside from it being like growth of Epiphany, it kind of like mostly diverges itself into several parts, such as Meditibi and Trailblazer, together with Anaxa. I did not expect like this Mediamos episodes here being, and this, like, especially this one is like, what is going on? I thought it was just like connecting version, but there's definitely a lot of progression here, but also like such unexpected ones to like this area. 箱がたくさん。多分当時の私たちの荷物でした。赤いガラス？私たちがそれを初めて見たのはとても幼い頃でした。そのガラスは大きくなってから知ったのですが、あの日はママのそして儀式のもう少し進んでベッドルームに行ってみましょう。トリスビアス。思った通りです。そろそろママ、明日。そうよ、私の。私も行きたい。あのね。あら。どうしたら。そうでも、じゃあ一つだけママと約束。何？いい子にしてちゃんと寝ること。そうして朝がグルが次に。そんなことでいい。でもそれはね。どれくらい？明日のうちには帰ってくるわ。明日帰ってこなかったら儀式が成功して、そうなってもそこは西風の果て、バラ色の地平線にまるで分かった。私はお月。約束。明日に向かって旅立てば、私たちの願いはタイタンの死に際のささやき。暗黒の潮の向こう、私たちの約束は。待っててママ。あの暗い10年間、私たちは旅立ち。あれ、彼女は？こちらです。どうやって？ヤーヌスの力を。はい、この時の私。じゃあこの本だ。ええ、とても簡単なもの。なるほど、隠し通路があったのか。これはもともと聖女擁護派の人たちが不測の事態に備えてママと私のために用意してくれたものでしたが、今日私たちが逃げ出す門と道になったようです。過去の聖殿の通路は意外と雑然としている。そうですね。聖女のために押しても動かない。
上からも行けないみたい。歳月のタイタン、きっと誰かが助けてくれる。こうやって何をしたところで過去を変えることはできません。具体的にどうだったのかは、これが私たち通路が修復されたわ。頼むよ。万象いずれ過ぎゆく。汚れを払わん不可能はない。朽ち果てて舞をやっ神聖を自分の意志で結末にたどり着いてみせる。この品で最後だね。いける。清らか万象いずれ過ぎゆく。祭壇授けます。神聖を運命が絡み合う脆弱。オロニクス、ありがとう。名もなき神様。やっ
距離を保ってください。昔は平成に。周りの人たちは一般人で。はい、ほとんどそうですね。いや、距離を保ってください。あら、あなたたち。あんまり大きな声出さないで。分かったわ。聖殿に綺麗な聖女様が住んでるって聞いた。どうしてもって聞かないから。そうだったのね。私もそんな。ほら、もう遅いから。分かった。またこの子たちは服装からして聖殿の外の住民の聖殿で盗みを働くことは本来ならもしかしたら今目の前にいる。聖女様。どうしてそんな薄着で外に？大丈夫よ。ちょっと散歩する。あら、そうですか。でお母様といえばさあ、ルクマデスを一つどう。これはどうされました？この方はママの大きくなってもあの味が忘れられない。距離を保ってください。距離を保ってください。ヤヌサポリスね。ヤーヌス様のご神体はここに。いい感じ。聖女様、ヤーヌスの宝庫はただいま好都合だわ。これでママといいでしょう。ヤーヌスの導きがあらんこと。ヤーヌスの宝庫というのは？ヤーヌスの心臓のありか、そして火種がトリスピアスが生まれた場所。トリスビアス。そういえばこの名前には何か特別な意味でもあるのかい？3つの命を持つもの。ママ曰く子供の誕生は運命の三タイタンの祝福によるものだそうで、この名前にはママの感謝の気持ちが込められています。今考えてみるとこれも運命の導きかもしれませんね。いや、
オンパロスには至る所に無名の彫像がある。その原型は創世の初めに天父が手にした泥像だったという。天父は自らのために化身を作り出すと、命の息吹を与え黄金の血を授けた。以来最初の人間は大地を歩き、神々の憐れみを受け、生徒のエリュシオン、彼は自ら、それは本名じゃない。男はやファイノンは、彼はかな火を追い求め、ささやきかけるような風の歌。構わないさ。エリュシオン、男の故郷。彼の人生のように遥か遠くにあるであろうノスタルジーだが、生徒の古書に描かれる辺境の小さな村の王子。遠い未来、剣を手にしたが、彼の本当の名を、火を追い、旅立ちのたとえ忘れられることになっても選択を諦めないで。いい感じ。いける。不可能はない。朽ち果てて。バイオハッ焦らない。万象いずれ過ぎゆく神聖を。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。ヤーヌスの宝庫はもう目の前です。やっと。ヤーヌス、まだ理性がわずかに残っている。いいえ、それは違うわ。私はあなたの運命を引き継ぐ。子羊の熱き血と我の鋭い刃を握り、我はトリスビアス。予言を聞き、予言を告げ、予言を証明する者。マレ、ヤヌサポリスの聖女、万路を歩む者。汝の使命を引き受けに来た。望むところよ。長い旅になるのだから、自分が1000人もいれば寂しくない。構わないわ。
私の両手は剣や槍を振るうためのものではないし、もちろんよタイタン。予言に我が身を引き裂かせよう。この滅びかけた世界に万の道を切り開くために。分かっているわ、ヤーヌス。ありがとう。もうゆっくり休んで。ママ、いていてくれたよね。私は使命を引き、神々のムクロを乗り越え、そうしてオンパロスを追う私たちもこの世を踏み出した幾千万の道を。ママ、また明日。左に背を出さんとする者よ。やっぱり来た。動きがある。参加して備えろ。聖女様。ですか、聖女様。火種を怪我した族はバカ者。そいつがその盗賊だ。火種はそいつが持っているじゃないか。隊列を組め。長槍を構えろ。火種やってみなさいよ。なんですと。忠実な守衛よ。前へ出て私の胸を貫きなさい。どういうつもりだ。これが最後のチャンスよ。私のことは知っているはず。かかってくるといいわ。ただしこの中にまだ忠誠心のさもなければ、法典に従い聖女に無礼を働き武力を振るった者は切り捨てられることになる。隊長、どうしましょう。どうってやれ。そいつを殺せ。出世したい野郎ども、俺についてこい。裏切り者を殺してその首で褒美を手に入れるぞ。見ていられない。相棒、頼むよ。不可能はない。朽ち果てた清ら舞よ。今に見てて。万象いずれすぎる神聖を。そんなバカな。まさかタイタンがあの方の味方をしていると。あなたがその辛いものだ。もう行こう。私たちもついていきます。私のために道が開いていく。ヤーヌス、私を守って。タイタンが奴の味方をしている。気をつけろ。ありえない。神々はとっくに狂気に落ちていたはずだ。汚れを払われ授けます。祭壇、運命が絡み合う脆弱。
自分の意志で結末にたどり着いてみせる。大通りには見張りがいるはず。どうしよう。やっぱり早く中に入らないと。ここにも人がいる。気づかれないように。やっと。守備隊が勝っている奇獣。あと一歩なのに。これが最後の戦いのはずだ。彼女を助けないと。なんだけど、さっきからどうしても一体誰がトリスビアスの逃走に手を貸し。記憶が過去の出来事を曖昧にすると言っても、都市中が彼女を追っているのを見たら、どう考えても盟友がいるようには思えない。だけど、もし一人で逃げ切ったのなら、その過程での実際フォークに入った私たちは彼女にとって何なのか、そのこと。トリノン先生がそう言うなら、ひとまず不可能はない。朽ち果てて清らか万象いずれ過ぎゆく神聖を。死よ守れ。舞よ。授けます。できるよ。もう忘れたの？不可能はない。朽ち果てて焦らない。汚れを払わん神聖を。逃げ切った。私の旅はここから始まる。門と道の神よ、見てくれている。返事はないのね。ここに長くはとどまれない。どうやら記憶はここ。いいえ、これから彼女が教えてくれるでしょう。でもまだ動きがないみたいだけど、彼女は、いや、君たちは何をためらっているんだい。火を追う旅が本当にタイタンの言う通り大きな災いを引き起こし、彼女自身を含めた多くの犠牲を伴うもの。それでもこの門をくぐり。あなたはもうその答えを知っていて、そして待ってくれ。君は僕たちの声が聞こえ。いいえ、彼女には私たですが、いつか誰かがここへ戻り、埋もれてしまった記憶を蘇らせることは知っていたのです。当時誰が私たちを助けてくれたのか、今となっては知る由もありません。それは過去のトリスビアスが残した未来の自分への。そう、あなたはここから、私は長いここを出てから
あなたは運命の震源はトリスビアスにこう示した。旅立った時の願いをここに残していくわ。心配しなくても大丈夫ですよ。そして私たちも誰一人としてそれをなくしたことはありませんでした。火を追う旅路は失い続ける道。失われたものの中で子羊の厚吉はまかれた剣士は必ず報われる。ヤーヌスの幾千万の門と西風に乗り翼を広げ。これが君たちが出した答えか。そうよ、これが私の答え。今神々の意に世の苦難に向かって、もし本当に最もいつか花が咲き、トリビー様、今でも明日が来れば全てが良くなると。うん、タリアンだってそう。ごめんなさい、トリビー様にはよくわかっているはずです。そのまた明日という言葉は善意の嘘に過ぎないことを無理をして気丈に振る舞って、そんな風に一人で抱え。嘘なんかじゃないよ。また明日。これはこの世で一番偉大な予言なんだから。予言って。耳を澄ませてみて。新しい世界に明日をもたらすのはほんの何人かの英雄かもしれないけど、明日まで導いてくれる予言。誰もが明日まで生き延びられるとは限りません。みんながそれは実現するって、こんな滅びかけた世界でも。だからこそ明日の運命っていうのは結果じゃなくて過程なの。人々が門をくぐって。だからキャスちゃん、わかんないこととか納得いかないことがあったら、半身と人に違いなんてない。みんなそれぞれ持ってる悩みは未来の自分。長い夜の中運命っていうのは結果じゃなくて過程なの。それは道の果てに咲く花じゃなくて、考えながら夜明けを待つの。そして夜明けが来たら最初の一歩を踏み出すんだよ。立ち止まった私たちは闇夜の中、トリスビアスもそうして予言。朝日といつかそれがもたらす。これからも旅を続けて運命へと向かう。
神々のムクロを越え人間たちの間をさすらいオンパロスを覆う黒い霧を払うの。やがてみんながあの浅瀬にたどり着く。旅の終わり、新しい世界と明日が待ってる場所。そこには風も雪も雨もないから、誰も悲しみで苦しまない。約束だよ。西風の果てでまた会うね。また明日、また明日。人の子よ、暗き世の訪れを待っているのか。オクヘイマに夜が訪れることはそうであろう。だから正直に言うと、あの理性のタイタン。おや、そなたのおかげであろう。その魂がハリネズミのそなたがもう少し丸くなってくれれば、我はその針をあなたが勝手に火種を私に植え付けたせいで。まあいい。話があるなら聞きますが、お互い火に。ああ、そうし、そなたの魂はもう残りわずか。このまま何もしなければ。当事者の私より焦ってどうするのですか。ああ、そうでした。我らは一体何者なのか。覚えているならそれでいい。これはいわゆる。心配しないでください。答えはもうすぐそこまで見えてそれは。ええ。頻繁に瀕死の状態に陥ったり蘇生したりするこの厄介な状況が体を取り戻す妨げになるかと思っていましたが、まさか答えがその中にあるとは。それはただ残念なことに、これからの実験はよりによって例の死と隣り合わせ。焦らないでください。そう常に限界していたら死が安易に寄りつけなくなってしまう。そこまでです。オクヘイマの名のもとに私はあなたたちを止めなければなりません。失礼。あなたのことを忘れていました。子供の忌憚ない発言だと受け取っておきます。さあ、不遜なヒポクリテス、そのタイタンとの縁に嫌だと言ったら。挑発行為はタレンタムの天秤にあなたの死の重りを加えるだけ。人でもない神でもない化け物め。あなたには私を殺せないことを忘れていませんか。理性の火種を消す度胸、他に元老院に対抗できる方法。二人とも少しいいか。私の話を遮るなと。さっきからずっと気になっていたのだが、そなたにとって死なぞ本当に関係があるのだろうか。どういう意味です。つまり我がそなたはすでに死んでいたのではないか。今戻った。ようやく一息つける時間が取れるな。そういえばミュリオンはどうした。ミュリオンがいないならお前に聞こう。本当に黄金衛の代わりにオロニクスの火種の試練。はあ、結局こうなるとは。とはいえあの二人の経験から察するに試練は決して楽ではないだろう。だが試練以上にお前がオンパロスと深く関わっていることの方が心配だ。もしお前が本当にまあいい、流れに任せよう。何があっても。実はさっき衛兵のような格好をした二人に、彼らは元老院の使者だと名乗り、おそらくしばらく前から目をつけられている。彼らは元老院の俺たちがオクヘイマに来た経緯から黄金衛との関係、市場であったことの一つ一つまで。幸いあまり頭が切れる方ではないようだったから
彼らのやり方は確かに不愉快だった。だが考えてみればアグライアも当初、現状唯一分かっているのは黄金衛に対して不満を抱いている連中が元老院の中に少なからずいるということだ。最悪もう少し息をつく暇があれば、現状悪くないのは天気だけだ。どうしたの炭鉱。ああ、もう空き容量がないのか。美月たちも今頃焦っているだ。こうして奥平魔の長い一日が過ぎていった。ある人は訪れ、ある人は去っていく。旅の日々と同じようにつまずきながらも前に進んでる。みんな覚悟はできてた。火を追うってことは別れになれることだ。あの時死、その訪れはいつも突然で、そして心に消えないし、天外から来たクレイちゃんでさえ死の実施からは逃れられなかった。その試練で命よりもはるかに重い。まさに予言が花の海の果てで、そして抱擁の後。
よし、じゃあ作っていきます。今日は昔ながらのチャーハン。揚げとって。時間がもったいないわ。たまにはもう緩めるのもいいわ。時間がもったいないわ。時間がもったいないわ。時間がもったいないわ。
は頬を緩めるのもいいわね。
感傷いずれ過ぎゆく。授けます。脆弱朽ち果てて。地上自爆神聖を。お題はいただきません。今週は笑顔だけ無事に探してみせましょう。才能がなくて集合探偵モード直近。放課後は別の素顔。皆さん暴行したりじゃれ合ったり猫の気持ちになれたら伸ばして誘って追っていこう。屋根の上強引なカツ抱きしめたいよ。ナイスタイムよ。もっとギャトギャトトトトもっとギャトあちこちでもっとギャトギャトトトトもっとギャトステイビスミナウミッションラジャーエビボビゴーグッジョブ目指してワラワラウェイ。夕暮れ時こそなんだわ。テンションは沈まない。なんだってできそうなマジックアワー。最高潮上げていこう。小さな気配そっちタンポポに猫パンチ。ハリウリ好きでもいいんじゃない。何匹でもキャッチもういい気境。猫たちと飛んで回転着地。3、2、1追いかけてオレオレよ。どちらかまたどんなかもう逃がさないよ。ダンスダンスダンよ。もっとギャトギャトトトトもっとギャトあちこちでもっとギャトギャトトトトもっとギャトステイビスミナウミッション最高本気発揮で黒ゴリエキラキラ目。Come on Capricious kiss baby Your body does. Come on Capricious kiss baby Come on ただけ決めたし降りられないなんて親近感湧いちゃうよな。甘えてきたりずっとしたり見習いたいねミステリアスキー。3、2、1手首よかひげファイナルキャッチ。さてお手を伸ばして誘って追っていこう。屋根の上強引なカツ抱きしめたいよ。大胆だよ。もっとギャトギャトトトトもっとギャトあちこちでもっとギャトギャトトトトもっとギャトステイビスミナウミッション達成誇らしく笑顔咲かせ今日もハッピーデー。ありがとう。もう一回ミッション達成誇らしく笑顔咲かせ今日もハッピーデー。今度こそ完了。またありがとう。ミッション達成誇らしく笑顔咲かせ今日もハッピーデー。大成功。ちょっと楽しかった。迷いはない。用意上昇腐敗はっや大将は定まった。もっとギャトギャトトトトもっとギャトあちこちでもっとギャトギャトトトもっとギャトステイビスミナウミッション
got a nice cold. Please don't be too hard on yourself. Okay, and here you go.
I hope this little meal reminds you to take it one step at a time. You're doing better than you think. Trust me. Okay. トビカリ is so juicy, isn't it? I made sure the seasoning just right for you. I share it perfectly to lock in a flavor. What do you think? なかなかね。でももっといいものがあるかも。時間がもったいないわ。And look at how fresh the lettuce is. It's so crunchy, exactly how it should be. Okay, here comes another one. Doesn't it feel like it was just made this morning? Alright, let's try this one. So, what do you think about the fries? Are they salty enough, or do you prefer a bit more seasoning? Perfect. なかなかね。でももっといいものがあるかも。I can tell you've been working so hard, and it's okay to feel tired sometimes. Damn, this area is really not hard to explore. I don't think any areas except for that Janosopolis' scale location was hard to begin with. That location was nuts, but this is extremely straightforward and I love it. Oh no, this location. Oh god. I brought bad fortune onto myself. I might ditch this. Oh, this one's easy. Credit for the hard work you're doing. Almost done. Here, have some color. たまには頬を緩めるのもいいわね。時間がもったいないわ。You've done great so far. Shall we call it a day, or is there room for one more bite? Alright, no problem. Let me get the break. Alright, I'm so glad you enjoyed your meal. You've been working so hard and you deserve moments like this to thank
yourself. And remember, it's okay to slow down sometimes. You're doing great, Mary. Okay, before you go, 上昇腐敗てや大将は定まった迷いはない遅い答えはないんだから弱いはっ引導を渡そう万象いずれ過ぎゆく思考を広げて夢中になっちゃえ終わったわはいはいはい時間がもったいないスーパークローはエピテイク爆走スーパーマジスペンコミカルソー月曜日スペングナイス会長でしたったったまあほら焦らない多分寝坊できた分健康体明日またあの2年って言いながら中では張り切りエリバディショーテストスタンバイイロハにゴー愛嬌か愛嬌か勉強かあちゃちゃ休み時間の旅昨日切ったから店に来るのやめないまあいいじゃんちょっと聞いてよれすぎても上手です工程を窓から見下ろしてレース体力測定さっそうと走るになんだかちょっと見とれたんだセクシャルやチキタリア平常の美女浮上してる状態きっと飛べるよね心はスカイスプリンクラーの天気雨に大きなつかめないパノラマが生まれていきなりヘイヘイヘイ最強でイェイイェイイェイ仕組みなんてわからないヒカリンリンともどかしさと紙一重で愛すべき愛すべきハレルヤがきらめく後からきっとわかることなんて気にしないでいきましょう I don't rely I know 未来はいはいはい3、2、1、joy 大祭だ yeah 合唱コンよりブラス出張席でマイクチェック応援頑張りテステステクーダウン高野菜でしゃがむ白線の向こう側パチパチキャンプファイヤーずっと見ていたい気分収穫旅目から鱗名所名物フォートライン真っ暗で枕投げ敵味方なくバンバンバン最終日のシャッター時間でまあみんな寝ちゃってますか起きてる夜風に当たって話そうかサブあるって写真スプレーで使ってほしくないどの時だ力分厚くってさながら大百科ただぼーっとしてるのも好きだしぼーっとするのも悪くないもっとまぶた落としたら校舎の窓からシーソーがやったならできたならねいつか飛行成長されたオプションもっと知りたくて揺らめくシャイ授業中の手紙ならうまく
枕投げ敵に勝たなくバンバンバン最終便のシャッター時間でまあみんな寝ちゃってますか起きてる夜風に当たって話そうかサブアルーチ写真スプレーで使ってほしくないどの時だって分厚くってさながら大胆だただぼーっとしてるのも好きだしぼーっとするのも悪くないぼーっとまぶた落としたら校舎の窓からシーソーがレッツゴーのローできたならねいつか飛行成長されたオプションもっと知りたくて揺らめくシャイ授業中の手紙ならうまく言えてる切れ端にありがとうからかってヘイヘイヘイ茶化してもノーノーノーどんな夢も笑わないしきらんらんと認めよういつの日か自分自身に忘れられる時を過ごしてるのかもしれないけど笑顔で思い出すより愛想だらい愛想じゃないはいはいはい宿題のテーブル結構食べ歩きにコンビニへレッツゴーテラス河川敷でヤッホーうちの鏡など抹茶のキュータ今度バズは基本フスがマストいいね雨の日のプレイリスト空にうっすら浮かぶ金星がほら遠すぎて目もくらむほどでも怖くないよマイシェルターどこまで行けるかな走るよ心はスカイプリンクラーの敵や目に大きなつかめないパノラマが生まれていきなりヘイヘイヘイ最強でイェイイェイイェイ仕組みなんてわからない気が人間のもどかしさと紙一重でアイスベビーアイスベハレルヤなきらめく後からきっとわかることなんて気にしないでいきましょう愛と未来愛の未来はいはいはい愛想じゃない愛想じゃないはいはいはいいやひらでごまはいはいはいないんだからサニーデイズコーディネートとびきりのメイクアップなりたい自分に一歩近づいてさ賑やかな街へ行こう新しいコスメティックずっと憧れていたポティ知らないときめき胸の高鳴りアップデート流行りの色もこだわりの部分も諦めたりなんてしたくはない趣味なの I just wanna もっと君もあれもこれも欲しいものばかりだもん今よりもまだもっと上がる自分でいい今日の私が欲張りズム今よりもまだもっと素敵に変わるもっと Baby baby come shine Baby baby show me sign Baby baby ほらもっともっと Baby baby 飛びシャイ清ら万象いずれ過ぎゆくひらでごま答えはないんだからやっ祭壇はっ思考を広げて崩れちゃえ今日もまた選んで歩く帰り道の途中で見つけた紙飛行機僕らを収めるように
舞を不可能はないひらでごま「
気配。指示を入力。焼却。大事ない。破壊。深淵。いい度胸だわ。急ぐ。静かに。深海にいたない儚くアーニル採取のご加護。こちら部一緒に戦おう。はっ権限せよ。はっ痛くありません。終わりにする何を置いて神聖を授ける。大丈夫、私はここに。六よ、深淵を飲み込みなさい。深淵の採取のご加護。一緒に戦おう。救済をもたらす青い鳥よ。で、警戒を答えてください。痛くありません。これが心。心配。星の歌よ。入力。そばにいてあげるわ。受け取りなさい。海のささやきを。覚えなさい。あら、失礼ね。採取のご加護。静粛に。やっ。
없이 두 눈을 감고 깊숙이 바다에 잠기네. 아픈 날도 슬픈 눈물도 파도에 흔들려 사라져가지. 부지 없는 만소리에 무심코 닿을 때마다 嵐を巻き起こすイエス制作はしないよ。アドリブも任せて。場をも配下の時徹底する。これ楽しそう。捉えられるかしら。毒よ、深淵を飲み込みなさい。深淵の先へ。大勢の時楽しいわ。もうどこにも逃げられないよ。静かに高まく安流。深淵で泳ぎなさい。深海にいざないましょう。楽しいわ。沈むのよ、水底へ。深淵で泳ぎなさい。芽生えの時その命私のもの。摘み取る。一緒に泳ぎましょう。心あふれ出す。あら、失礼ね。深海にいざまいましょう。大勢の時蚊帳の養分にしてあげる。咲き乱れる花々よ。없이 두 눈을 감고 깊숙이 바다에 잠기네. 아픈 날도 슬픈 눈물도 파도에 흔들려 사라져가지. 부지 없는 만소리에 무심코 닿을 때마다 비밀스러운 묘약이 부드럽게 꿈으로 너를 초대해. 흐릿해진 기억 不穏な気配がします。気をつけてください。전해줘.
자를 드리워 가라앉은 슬픔은 죄다 저 멀리 아득히 사라져만 가 그댈 품은 바다를 가득히 아른거리는 빛이 지금도 그댈 향해 비추고 있네 이 목소리와 기쁨 모두 다 누군가에 닿을 수 있게 자 그럼 편히 차려 여기 바다가 不穏な気配がします気をつけてください 줄 테니捉えられるかしら深淵の差入力一緒に戦おうやっそれ 없이 두 눈을 감고 やっ浄化の光静粛にこちらで一緒に戦おうはっ神罰ですはっ不穏な気配がします気をつけてください権限せよ光の結晶よ恩寵をお与えください悔い改めてください大丈夫一緒に戦おう風の導き浄化の光一緒に戦おう一緒には言う答えてください不穏な気配がします気をつけてはっ浄化の光はっそばにいてあげる一緒に戦おう役手たちどもがそれ やっ権限せよ神罰です入力指示を神聖を授ける一緒に戦おういいねの時間だ最初のご加護こちらで救済をもたらす青い鳥のや아른거리는 빛이 지금도 그댈 향해 비추고 있네 이 목소리와 기쁨 모두 다 누군가에 닿을 수 있게 자 그럼 편히 せっかく手に入れたものです大切にしましょう 감싸줄 테니
不穏な気配がします。気をつけてください。入力。大丈夫、私はここよ。深海にいざないましょう。受け取りなさい、海のささやきを。はっ、静粛に、一緒に戦おう。全て照らす光、深淵で最終のご加護。はっやっ、幸運も味方しています。毒よ、深淵を飲み込みなさい。最終のご加護。やっ、ふっはっせはっ、悔い改めてください。大丈夫、どうか私の声を高まく安寧。それ、祭司からの祝福です。それ、不穏な気配がします。気をつけてください。入力。星の光、そばにいてあげる。捉えられるかしら。深淵で沈むのよ。水底へ深海にいざないましょう。最終のご加護を権限せよ。一緒に戦おう。はっ光の結晶よ、恩寵をお与えください。やっ、せっかく手に入れたものです。大切にしましょう。青い鳥のように、祭司からの祝福です。幸運も味方しています。不穏な気配がします。気をつけてください。破壊、焼却、そばにいてあげる。深海にいざないましょう。
深海にいざないのし終わりにせ一緒に戦おう。祭司からの祝福です。幸運も味方しています。せっかく手に入れたものです。大切にしましょう。それ。幸運も味方しています。神罰です。や青い鳥のようにそれ。せっかく手に入れたものです。祭司からの祝福です。せっかく手に入れたものです。大切にしましょう。不穏な気配がします。気をつけてください。入力星の歌よ。焼却大丈夫。私はここよ。一緒に泳ぎましょう。深淵の先へ。くすぐったいわ。毒よ、深淵を飲み込みなさい。採取のご加護を。や光の結晶よ、恩寵をお与えください。やはっはっ。神、どうか私の声。静かに。祭司からの祝福です。低入力神聖を授ける。破壊。そばにいた未来。深海にいざなう事件。溢れ出す深海にいざないのし。忘れず。
しています。 不穏な気配がします。気をつけてください。祭司からの祝福です。せっかく手に入れたものです。大切にしましょう。やあ、青い鳥のように。祭司からの祝福です。幸運も味方しています。それ星の歌よ、そばにいたね。静かに。最初のご加護、一緒に戦おう。悔い改めてください。幸運も味方しています。소리가 푸른 그림자를 드리워 가라앉은